What about the prevalence? Is it very common, uncommon, malnutrition in a surgical patient? Now, whatever I am talking about, taking a surgical perspective, not in a general population. Surgical patient, that's our theme point, na? Causes and consequences in surgical patients of malnutrition. So, malnutrition is common in surgical population. Why? So, it may tune up to 50% of patients. Almost half of the patients may have malnutrition. Why is common in surgical patients? Yeah, number one, these are sick patients in a different, it's a heterogeneous populations, different cause of surgery. Okay. After many surgeries, particularly GI surgeries, gastrointestinal surgeries, patients unable to take food for few days, or because of the disease process, patient couldn't take food for previous few days. Okay. So that's why in a surgical patient, malnutrition is common. Okay, or you're operating on a very overweight patients, obese patients with lots of other comorbidities. So everything has an implications in the clinical outcome. So what do you think? If you compare with the normal population, what will be the clinical outcome? Is it working? Working? Right? So what will be the clinical outcome if you compare with the normal patients? Same or bad or better? So bad, obviously. So I'll explain why is bad. So obviously these patients will have increased morbidity, mortality, and the hospital cost will go on because you have to keep the patient for a prolonged time. They'll be requiring more ICU support, more nutritional support. Okay, so overall stay will be longer. If the stay is longer, the cost will increase. Okay, so that's not a good for from the patient's perspective or the hospital perspective. Okay. Now, what are the causes? So, what causes malnutrition in surgical patient? Just think, what can cause? Basically, these four, I mean, in a surgical patient, reduced dietary intake because of the disease process. Suppose some patients has cancer stomach with gastric outlet obstruction. So, what they will have? Whatever they will eat, they will puke, they will vomit. So, obviously, the dietary intake won't be like this. If you see some jaundice patients, like a cancer hit pancreas or periampuli carcinoma with deep jaundice, first thing they will have is they will reduce their intake because of the jaundice, because of the disease process. They won't be feeling. Whenever we have some disease, what happens to our appetite? Appetite is the same, loss or decreases. So there will be reduced dietary intake. That is the most important cause in surgical patient. First thing will be reduced dietary intake. Second, reduced absorption. Okay, some disease process, say some inflammatory bowel disease or something, yeah, or some small bowel pathology. Mostly foods are absorbed from the small bowel. If some patient has some small bowel pathology, they will have reduced absorption. Okay, or some will have increased losses. How increased losses? Diarrhea, vomiting is very common in surgical patients. Okay, so and some patient will have increased energy requirement. Suppose a patient of burn, some patient of sepsis, they will require more calorie. So because of the extra stress, they will be requiring more calories. But with a normal intake or the reduced intake, they cannot meet their nutritional demand. So they will go into the cycle of malnutrition. So in nutshell, these are the causes of malnutrition. So what are the consequences? Which system gets affected with malnutrition? Which system? Nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal system. Huh? Come on. All systems, every organ system. Exactly. So it affects the function and recovery of every system possible. Because all the system require nutrition, all the cells requires nutrition.
Malnutrition means there will be, see the other slide, there is loss on cellular, physical, I mean, it's on a cellular level loss, no? All the systems they require nutrition. So if you have malnutrition, it can affect the function and recovery of every organ system. Because whenever we are, undergoing surgery, we recover from the surgery, no? Surgery is a stress, nothing but an extra insult. That's required to treat the disease process. But we need to recover from the surgical insult or the surgical trauma or the surgical stress. For that, we need a good nutrition. All systems, they require good nutrition. But that goal is not always met. So what will happen? Now come to this, very important. If you see a surgical patients, what will happen in a pre-op patient versus post-op surgical patient? What happens? Very commonly, what do you see? What happens? Say, a pre-op patients, normally most of our pre-op patients, they come in the OPD walking. After surgery, what happens? They are all lying down. Can they walk just like a normal person like me, like you, immediately? No. Why? They are in pain. There are lots of tubes, there are pain. Plus, very important, the muscle function is not like that. Have you ever seen spirometer? Spirometer, what is that? How many balls? 3 balls. I mean, there are single ball spirometer also, but 3 balls. If you see in the pre-operative period, most of the people, they can elevate all the 3 balls. But immediate post-op, if you see, none of them can lift all the 3 balls. Why? So that's why I'm coming. And if you see the walking, it's not like the pre-op, like in pre-op, there's a normal gait, not like that. They'll be slow movements. Okay. If they do spirometer, it's not like the pre-op things. So the muscle function declines in the post-op period. Okay. How? So weight loss is the most obvious sign of malnutrition. Because if we starve, what happens? Say, I am starving for 24 hours. What will happen? Who needs glucose? All the cells. But who needs that the most? Body will try to supply glucose to the brain. Because all the vital organs, all organs are vital, but more vital things. So, body will try to send glucose to the brain and all this. How they get glucose if I don't eat? How they get glucose? So what storage first? First কি হবে? প্রথমে কোথা থেকে আসবে? What is glycogenolysis? Biochemistry you have been taught, no? So first from glycogen থেকে glucose আসবে আর কি. সেই glycogen কোথায় থাকে? Where does this glycogen stay? First liver. First liver. Okay. But that will get depleted over. Do we have enough glycogen reserve for say 10 days? For how many days we have? Usually by 24 hours the glycogen reserve is gone. Next, from where the body will try to have this. First 24 hours, liver glycogen will support you. Okay. They will break down the glycogen, they will make glucose. Next, fat. Then they will try to break down the fat and then the muscle. Okay. So that's the reason of weight loss, depletion of fat and muscle mass. So organ mass will also get reduced. But if you see, there is muscle loss, but the muscle function, they will decline before the actual loss of muscle mass. Muscle has 2 things. One is muscle mass that get wasted. But before this wasting, you can see clinical wasting, the muscle function will get impaired first. Okay. So that's why, in a post-op period, you don't get spirometer well. Okay. And if you support the nutrition,
the muscle function will return before the recovery, before the actual muscle mass gain. Suppose the patient has lost the muscle mass, you are now supporting the nutrition, okay. So he will gain the muscle mass over time, but the muscle function recovery will be faster, or that is first to occur before the muscle mass gain. Got my point? So it's a muscle function which will be impaired in a malnutrition patient first. আগে ফাংশন ডিক্লাইন করবে আর কি, দেন মাসল পাওয়ার মানে মাসল অ্যাকচুয়াল মাসটা ব্রেকডাউন হবে আর কি, ওকে। সো বিফোর দ্য লস, বিফোর দ্য মাসল লস, the function of the muscle will get impaired first if you are undernourished, because for all our activities we need energy, we need ATPs, so they won't generate enough, so the muscle function will get impaired first, then the muscle mass. So similar, when the recovery occurs, the muscle function will come down first, then the muscle mass will build, okay. So function of the muscle, that's most important. That's why patient cannot do spirometer, okay, because the muscle function gets this thing. I mean, got my point? What will happen to cardiorespiratory? All organ system get affected. So what happens to cardiorespiratory? There will be reduction in the cardiac muscle mass. If the cardiac muscle mass gets reduced, what will be the cardiac output? It will get reduced. If the cardiac output is reduced, what will happen to the perfusion to the other organs like kidneys? They will get reduced. So there will be reduced renal perfusion, reduced GFR. You have all read all this GFR, all this in the physiology, no? So everything, they are in cycle, no? Nothing happens in the body independently. They are all in a coordinated manner. So if one thing happens, the next thing will happen, the other organ will get affected. So if cardiac output is reduced, renal perfusion is reduced, GFR is reduced. So what will happen to the diaphragmatic muscle also? Again, the function, diaphragmatic muscle won't work well. If the diaphragm is not well, what will happen to the tidal volume? Tidal volume will get reduced. So patients, they post-op period very commonly saturation খুব কম থাকে, হ্যাঁ। আমরা সবসময় স্পাইরো করো, ইফ দে ডু স্পাইরো তখন একটু বেটার হয় আর কি, হ্যাঁ। সেটা কষ্ট করে পেশেন্টকে করতে হয় তখন আর কি, বাট ইফ ইউ ডোন্ট অ্যালাউ ইট, or if you don't tell it, or if you don't promote it, what will happen? If the patient doesn't take adequate respiration, if the tidal volume is less, what will happen? Normally when we take breath, what will happen? Air will go like this, trachea, bronchi, all the alveoli will be, exactly, they will be full with air. If you don't respirate, then what will happen? What will happen to the alveoli? If there is not enough air, they will cause collapse. Collapse means there will be a collapse, then consolidation, then pneumonia, and all the sepsis, all this cycle will come in the pictures. So in any surgery, particularly abdominal surgeries, definitely, abdominal surgeries, chest surgeries, the respiratory function is very important. That may not be very evident in the lap chole, because lap chole recovery is very fast. You don't have much physiological insult in lap choles. So you may not see these changes in a lap chole patient who is next day fine and okay. But in other patients, particularly GI patients, abdominal surgery patients, where the patient will be not having food for a few days, all the diaphragmatic muscle is very important then, the function of diaphragmatic muscle. If they do not take adequate tidal volume, not enough respiration or enough spiro, less amount of air will go. So the alveoli will be collapsed. If there is no air, it's a bag, no, so it will get collapsed. So it will cause collapse, consolidation, pneumonia, everything will happen. Yeah? Okay. Next, what happens to the GI function? Affects every organ system. So what will happen to the GI system? If suppose we are not taking orally adequately, what will happen? Suppose I am not using my muscle for few days. Very commonly, anyone have undergone plaster for some fracture? Anyone? I had a fracture ankle when I was in third year MBBS. So they put me on a
Biloni plaster, okay, and they got a working iron. So you can work with the plaster, but doesn't working iron. There is a rod like this. You can work on this, but actually I am not using the muscle. So when they remove the plaster after 6 weeks, I was surprised to see that my right calf muscles, they are just half of the left. Huh? Not denervation, disease atrophy. It's not denervation. Nerves were intact. I had just a fracture malleolus. So it was a disease atrophy. So if I'm not using this thing, my muscle, they will have disease atrophy. It was just half, and it took almost a month to be, parallel, like this. Okay. So similarly, if we don't eat, what will happen? What will happen? Mucosa. See, the malnutrition, there are changes in the pancreatic, exocrine functions, intestinal blood flow, villus architecture, and intestinal permeability. So what will happen to the mucosa? There will be similarly some loss in the mucosal things. The villus, intestine has villi, remember in the anatomy of this thing, pathology, villi. Villi will get atrophied. Similar, if we don't use oral route, they will get atrophied. So once the villus gets atrophied, what will happen? The absorptions and everything will be impaired. Okay. So similarly in the colon also, it loses its ability to reabsorb water and electrolytes. Okay. And both secretions of ions and fluid will occur in the small and large bowel. It may cause diarrhea. Already nutrition is at stake. Then now I have diarrhea. So the nutrition, undernutrition will get exacerbated. Yeah. Okay. So if you don't eat, so your GI function also, get more impaired. Intestinal villus atrophy. For the colonic changes, the colon will lose because there will be some changes in the colonic mucosa. Normally, colon absorbs much of the water, okay, and that gives the final stool consistency, because stools are normally solid because the colon absorbs water. But if the colon doesn't reabsorb water, the consistency of stool will be how much of the water comes to the IC junction? How much of water comes to IC junction per day? IC junction, ileocecal junction. And how much of the water is excreted via stool per annus per day? Almost 10 liters of water or the fluid that comes to reaches IC junction. But via stool and all these, maximum 1 liter gets excreted. So 9 liters will get absorbed by the colon. If the colon doesn't absorb that amount of water, what will happen? All this water will come to the stool. So there will be diarrhea. Okay. So that's why we have a very high mortality rate in malnourished patients, because this will go on a vicious cycle then. Malnourished, unable to take food, intestinal mucosal changes, further problem in the reabsorption, diarrhea. So, okay. What will happen to the immunity? Immunity will be impaired because all the functions, cell-mediated immunity, side complement, phagocyte, all are will be impaired. Okay. So ultimately there will be immune function impaired. So if the immunity is impaired, what will happen to the wound? What will happen to the wound? Wound healing? Wound healing will be, hampered too, because all of this cytokine, everything is, they are not in the proper fashion. For wound healing, everything should be in a proper fashion, in an ordered fashion, step-wise. Remember the 4 steps? Okay, so everything is related. So they won't happen in that fashion. So there will be delayed wound healing. Infection risk will be increased because this, our guard dogs will be not working. Okay, so they will promote sepsis. Okay, that's why you have a high mortality. So these are the causes and consequences. Now, slightly, bigger picture. If you see nutrition and surgery, so I will discuss these 4
things: nutrition and surgical patient, assessment of nutrition status, assessment of energy requirements, and enteral or parenteral nutrition. You have to support nutrition. If you find that this patient is not nutritionally adequate, you have to support nutrition, either enteral or parenteral. Okay. So now, surgery and nutrition. What we are discussing is a nutrition in a surgical patient. What will happen? Surgery is a stress. Surgery is an injury. Surgery is an insult. So what will happen now? First class, metabolic response to injury. Remember? So what are the metabolic responses? You remember? So surgery is nothing but an injury. Surgery is nothing but an insult. Surgery is nothing but an extra stress. So now the response of the body will be metabolic response to the injury. So what are that? So it's a recap. What happens? What are the metabolic response to injury? First class. Who took? I think Atanu took it. So what happens? Metabolic response. Yeah, so a counter-regulatory hormones, they will go up. All the cortisol, glucagon, catecholamines, the stress hormones. If there is stress, the stress hormone will get released. Simple. So that's why catecholamines and the cortisol is steroid, no? So their level will be up. What will happen to the inflammatory cytokines? How do divide the cytokines? They are pro-inflammatory and they are anti-inflammatory. First, what will happen? Who will come more? Pro-inflammatory. And normally what happens in a metabolic response to injury? Gradually the anti-inflammatory cytokines come and they mitigate the system. Suppose there is some problem, some local jhamala, what will come? First the policeman will come. They will try to dissipate the situation. They will make it again peaceful. So similar in body, whenever there is some injury, some stress, some insult, first the pro-inflammatory cytokines will come. They will cause some inflammation. Then the anti-inflammatory mediators will come and they will now try to settle the issue. Okay. Similar. So, pro-inflammatory cytokines, who are the pro-inflammatory cytokines? TNF-alpha, interleukins, particularly IL-6, IL-8, even IL-1 also. So, they will come. So, they will all get increased. So, they will start. What will happen to the proteins? Breakdown, catabolism. Okay. So after surgery, all patients will be in a state of catabolism. Now, more the insult, more is this response. More the insult, more is this cycle or more is this response, they will be more prominent. So that's why minimal invasive surgery, there is some class on minimal invasive surgery, no? Minimal invasive surgery, there was class. So what are the advantages of minimal invasive surgery? কম হবে না তা না, কম হবে, যে কোনো ইনজুরিতেই হবে। বাট ইফ ইউ সি না, দ্যাটস ওয়াই ল্যাব কলিতে কি হয়, ল্যাব কলিতে যেহেতু দ্য হোলস আর স্মল, এই রেসপন্স বা ইনফ্লামেটরি রেসপন্সটা অনেক কম হয় কম্পেয়ার টু অ্যান ওপেন সার্জারি। বাট মেনি অফ দ্য যেগুলো বিগার অ্যাবডোমিনাল সার্জারি সেগুলো তো মোস্টলি ওপেনেই হয়, তাই না? বা ধরো ইভেন ইন ল্যাপেও তুমি যদি দেখো যেগুলো ধরো ক্যান্সার সার্জারিজ, সেখানে ডিসেকশন ইজ মাচ মোর. You have to take the organ out, you have to take the lymph nodes out. So the more insult you give, more the response. Simple. So the lesser the insult, lesser is the response. So that's why this protein catabolism is more in the open surgeries, in the bigger surgeries, in the cancer surgeries. Okay. So that's why they are major surgeries. Now what will happen to the insulin? Insulin resistance. Yes. So insulin resistance means what will happen to the blood sugar? Increase. So that's why after surgery, always these patients are a hyperglycemic stage. They'll all be diabetic. Okay. And
What will happen to the muscle? Protein catabolism is on, so muscle will get, there will be some destruction of muscle tissue, muscle mass loss. But before the muscle loss occurs, muscle function will get, first the muscle function, then the actual loss. Okay. So that's why, see, these are the role of surgery basically. Surgery is an insult, is an stress. So surgery is an injury basically. So we will have the metabolic response to injury. Huh? So now, how to assess nutrition? You can check the body weight. You can see how is the loss of weight. You can check the height. If you compare body weight and body mass index, which one is better? Body mass index. Why? Because exactly. So the weight actually depends on the, stature of the patient or stature of the person. If you're very short, obviously they don't need this thing, very high weight. Okay. So BMI is a slightly better indicator of nutrition compared to the body weight, because that includes height also. What is BMI? Weight in kg by height in meter square. Weight in kg by height in meter square. Okay. So the other things are upper arm circumference, upper arm muscle mass, some checks, skin fold thickness, but these are very not commonly usually done. Okay. But if you see the anthropometric measurements, if someone doing some study, then they have to do all these things: upper arm circumference, skin fold thickness at triceps. What about serum albumin? Normally we check very commonly how is the albumin. Albumin is, what is albumin? It's a protein. So it's a surrogate marker of how the protein reserve is. Suppose someone is free of albumin is 2.5. Is it adequate or not? What is the normal level albumin? Normal level of albumin. That's a protein. 68 kilogram. Albumin level koto, serum albumin level koto. Normal serum albumin level. কত? দেখবে দুটো জিনিস ব্লাডে গ্রাম পার ডিএলএ আমরা বলি। কি কি দুটো জিনিস গ্রাম পার ডিএলএ? একটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন আর হচ্ছে অ্যালবুমিন। হ্যাঁ, বাকি সব দেখবে মিলিগ্রামে থাকে। এই দুটো জিনিস থাকবে গ্রাম পার ডিএলএ থাকে। সো হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল অ্যালবুমিন লেভেল? 3.5 to 5.5 normally. 3.5 to 5.5. So anything below normal is underscore. Okay. What is the half-life of albumin? Half-life of albumin. Anyone guess? 3 weeks. Half-life of albumin is 3 weeks. So if a nutritional changes, the albumin changes, it will take time because half-life is long. But if you see after surgery, what happens to serum albumin? It decreases. Even someone is normal albumin, it will get decreased. But what is the cause of decrease? Half-life is quite high. So it's not because of that. But if you see in the, you remember TRE? The escape rate is because some dilatation, vasodilation, permeability increases, so escape rate is high. So that's why immediate post-op the albumin level gets reduced. Okay, fine. So BMI is a more optimal, but if someone is very overweight, then BMI is a poor indicator because BMI doesn't differentiate the muscle mass or fat or something. They don't differentiate. If someone is overweight because of the more fat, BMI will show the right BMI, but he may not be correct. So in overweight patients, they have a low sensitivity. Otherwise, BMI is okay. What is this? At least you must be aware of this. You don't have to remember everything, but you have to remember this tool. It's called MAST, Malnutrition Universal Screening Tool. Because in bigger hospitals or in a proper unit,
there is a nutritional team, dietitian or nutritional team. And whenever they do some research on all this, they always follow some sort of screening tool, like either malnutrition screening tool. This is very easy. There are other also. It's called NRS, nutritional risk score. Okay, so different institutions, they follow different protocols, but the clinicians normally don't use it normally. Normally the nutritional support team, because in abroad everyone has a designated role. So the nutritional support team, they all follow some, because you have to be objective, no? Otherwise I may feel, hey, he may be undernourished. But how to objectify the patients? So that's why you need a scoring like this. What is this? So they include BMI or unplanned weight loss in the last 3 to 6 months. Okay. See, if BMI is less than 18.5, they have put a score of 2. If weight loss is more than 10% in the last 3 to 6 months, they put a score of 2. Okay. And the patient is acutely ill and likely that he or she won't take any food for the more than 5 days, the score is 2. So you add the scores together and calculate the overall risk of nutrition. Score 0 is low risk, 1 is medium risk, and 2 or more is high risk. So if anyone happens individually, that's a high risk patient. That means you have to support the nutrition of these patients. So the nutrition and dietitian will come and they will have a repeated visit. Okay. So they will, why? Because you have to identify the high risk patients who is nutritionally high risk, nutritional depletion kar beshi hote pare. So you have to supplement that way, and you have to supplement nutrition and again see how they are improving. Yeah. So that's why you need an objective tool. So this is a very simple and rapid. Okay. And the total mass score 1, 2, 3. The total mass score is important. Okay. Now, what is assessment? Assessment of energy requirements. We all need some energy. We have some basal metabolic rate, some basics. There are some formulas. There are some formula, Harris-Benedict formula. I have come across in biochemistry, Harris-Benedict formula. Some weight and all these height, weight. They have some, this is the amount of calorie we need. This is the amount of protein we need. The dietitian make it as per your anthropometric measurements, your height, weight. They put a chart. You take this, you take that. So dietitian, they will make these charts, no? Depending on this. Say someone is diabetic, so they will off the sugary things. They will make your food like this. Okay? That you require this amount of calorie, this amount of protein. Now, if it is uncomplicated surgery, slightly higher than BMR you need. Okay? But if it's a complicated surgery, maybe almost 1.5 times. If you need 100 calories, you will be requiring 150 calories then in a complicated ones. So your calorie requirement is more. Okay. In ICU patients, 25 to 30 kilocalorie per kg, at least 25 kilocalorie, at least. If the patient is in sepsis or trauma, they will be requiring almost twice the normal this thing, because your energy requirement is more than. So you have to assess each patient, each surgical patient, you have to assess how much energy this patient needs. So you have to supplement the extra energy. If you don't give this extra energy to the patient, suppose a patient is in a sepsis or is a traumatic patient, if you don't supplement the energy, what will happen? Again, it will affect every organ system. The muscle won't work, respiratory muscle won't work, they won't take adequate respiration, cardiac output won't be proper. Okay, it's not only the management of the disease process, it's also management of the nutrition. If you suppose it's just like in a war. If you are going to war, and you are not having food, you are just without food, everything, how can you fight? Simple, the simple concept, no? So you have to supplement extra energy to the patients. So if someone is in sepsis or some trauma patient, they will be requiring more nutrition, not the usual nutrition. Whatever is required, what is normal, give just the double amount of this thing. So that provision you have to make. Otherwise, they won't recover from the consequences of malnutrition. Every organ system will be at stake. Okay. So that's the assessment. So now what? Internal versus parenteral. Which route is better? Internal route is better or parenteral route is better?
Always. Always remember, whenever possible, the basic rule of nutrition is whenever possible or whenever feasible, use the enteral route. Okay, that's the basic. Enteral is definitely better than parenteral. Then why parenteral is there? Even if coma, I can put a rice tube and feed the patient. But sometimes the patient, because of the disease process, I won't be able to use the gut as a route of nutrition. That's the time I need parenteral nutrition. Okay. So that's why parenteral nutrition is there. But if possible, in every possible way, I will try to use enteral nutrition. Okay, but that's not always feasible. Say after major abdominal surgery, lots of anastomosis, 4 or 5 days I won't be able to use the gut for feeding. If the patient is nutritionally challenged, how will supply nutrition? Because if you give saline, saline is nothing but water, whatever fluid you give. Fluid a class hoyeche? Fluid a class hoyni ekhono. Whatever, if you give NS or if you get RL or if you get whatever maybe, that's basically water. They don't give calorie. So calorie comes from food or nutrition. Okay. So whenever possible, I use or will use enteral route. What will happen if I don't eat? What will happen to my gut? If I don't use my muscle, they will have disease atrophy. If I don't use my gut, they will have all the mucosal changes will happen. They will have villus atrophy. The colon won't absorb things. The colon won't absorb water. They won't absorb this thing. Similar. So that's why we eat every day. We eat 3-4 times every day. If you, because of you eat, you don't understand that they are all function in unison. If you don't eat, your function, see, that's why after prolonged fasting, say, বলে না যে আমরা লেবুর জল খেয়ে অনশন ভাঙলো ব্যাকটেরিয়াল, because if you immediately refeed with everything, they got on because they are atrophied. So slowly, they build nutrition slowly then. Okay. কখনো দেখেছো কি যে কেউ অনশন ভাঙছে বিরিয়ানি খেয়ে অনশন ভাঙছে কখনো দেখেছো? That's the reason. Because see, when someone is fasting, all the gut is gone then. They are viable, but if you see the microscopy, they are gone. So, gradually again. Okay, similar. So, lack of food means atrophy of the intestinal mucosa. And our intestinal mucosa is also important in maintaining immunity. কি থাকে ওখানে? They won't work. If you have mucosal atrophy, they won't work. There will be IgA also, no? IgA. They won't be there. So, lack of food means your intestine is not working. 4 ঘন্টা fasting কিছু যায় আসে না, but it's a prolonged fasting. This means prolonged fasting. Okay. So now what will happen if the mucosal integrity is lost? Our gut contains bacteria. So what this bacteria will do? Like, see, if some house has guard dog, now the fence or the door is open, what the guard dog will do? He immediately go out of the house. So similarly, if there is bacteria, so there will be bacterial translocation, and then will cause sepsis and the cycles of this thing. Okay. So sometimes parenteral nutrition is required when more than 60% of the requirements cannot be maintained by enteral route, then you have to supplement the parenteral route. But normally we will try to use enteral route as much as possible. If I can't meet the requirement, 60% requirement, then we will supplement with parenteral. Okay. আচ্ছা, আজকে যেটা পড়ানো হবে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস। এবার অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগসের মধ্যে মেইনলি দুটো ক্লাসিফাই করা হয় যে ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে। একটা হচ্ছে নন রেট্রোভাইরাল অ্যাপ্রোচ, নন রেট্রোভাইরাল ইনফেকশনের জন্য কি কি ড্রাগ ইউজ হয়, আরেকটা হচ্ছে রেট্রোভাইরাল অ্যাপ্রোচ। রেট্রোভাইরাস কি আশা করি তোরা জানিস, এটা হচ্ছে কোন ভাইরাস? রেট্রোভাইরাস, ইম্পর্টেন্ট রেট্রোভাইরাস, HIV ভাইরাস, হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস,
অর এইডস ভাইরাস, অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোমের যে ভাইরাস হয়। এবার আজকেরটা হচ্ছে নন রেট্রোভাইরাল, মানে দুটোকে ভাগ করা হচ্ছে, একটা নন রেট্রোভাইরাল, একটা রেট্রোভাইরাল। আজকে যেটা পড়ানো হবে সেটা হচ্ছে নন রেট্রোভাইরাল, মানে অ্যাপার্ট ফ্রম এইচআইভি যে সমস্ত ইনফেকশন হয় তার জন্য জেনারেলাইজড ওয়েতে কি কি অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগ ইউজ করা হয় সেগুলো। নন রেট্রোভাইরাল ড্রাগসের মধ্যে বিভিন্ন আছে, আরএনএ ভাইরাস রয়েছে অ্যান্ড ডিএনএ ভাইরাস, এখানে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাপার রয়েছে। এবার আরএনএ ভাইরাস অ্যান্ড ডিএনএ ভাইরাস, বেশিরভাগ ভাইরাসই আরএনএ, কিছু রয়েছে ডিএনএ। এছাড়া হারপিস ভাইরাস, হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস 1, 2 যেরকম আছে, হারপিস ভাইরাস, দিস আর দ্য ডিএনএ ভাইরাস। আর কি ভাইরাস আছে? পক্স ভাইরাস, স্মল পক্স ভাইরাস যেরকম আছে, ডিএনএ ভাইরাস। চিকেন পক্সের ভাইরাসটা কিন্তু হারপিস ভাইরাস, দ্যাট ইজ, আমার বলা হয় পক্স, বাট চিকেন পক্সের ভাইরাসটা কিন্তু দ্যাট ইজ অ্যান হারপিস ভাইরাস, টাইপ অফ হারপিস ভাইরাস, ঠিক আছে। এইরকম এই অ্যাডেনো ভাইরাস, ঠিক আছে, এই ভাইরাসগুলো হলো ডিএনএ ভাইরাস। এবার ডিএনএ ভাইরাস, আইভি ভাইরাস, এবং সেটা ভাইরাল মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। আর কি কি ড্রাগ আমাদের ইউজ করা হয় মেইনলি, ঠিক আছে, আর কমন যে সমস্ত ভাইরাল ইনফেকশন গুলো হয় তার জন্য কি কি ড্রাগ ইউজ করা হয়। মোস্ট অফ দ্য ভাইরাল ইনফেকশন যেগুলো সিজনাল ভাইরাল ইনফেকশন, যেগুলো অ্যাডেনো ভাইরাস ইনফেকশন, যেটা রিসেন্ট এখন যেটা হচ্ছে, দিস আর দ্য মোস্টলি সেলফ লিমিটিং ইনফেকশন। কিছুদিন থাকবে তারপরে কেটে যাবে, কিছুদিন হয়তো ফিভার হবে, সোর থ্রোট হতে পারে বা অন্যান্য সিমটমস হতে পারে, তারপরে কিন্তু সেলফ, এই কথা বলিস না, সেলফ লিমিটিং ইনফেকশন, মানে ইনফেকশনটা এমন নয় যে ইনফেকশনটা ইন্টারভেন করতে হবে। যদি নর্মাল ইমিউনো কম্পিটেন্ট, নট ইমিউনো কম্প্রোমাইজড, ইমিউনো কম্পিটেন্ট যদি ইন্ডিভিজুয়াল হয়, তাহলে জেনারেলি ভাইরাল ইনফেকশন কিছুদিন পরে সেলফ লিমিটিং, মানে অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যায়, ঠিকঠাক হয়ে যায়, বডির ইমিউন রেসপন্স যদি ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারভেনশন দরকার হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য সিমটমস, অ্যান্ড ডিপেন্ডিং অন দ্য পেশেন্ট বা ইন্ডিভিজুয়ালের ডেইলি লাইফে কিরকম প্রবলেম হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে ইন্টারভেনশন করা হয়। তো প্রথম যে ড্রাগগুলো আসবে সেগুলো, এবার বেশিরভাগ ড্রাগ কি করে, আমাদের টার্গেট কি থাকে, ভাইরাল, যে ভাইরাস কিভাবে মাল্টিপ্লাই করে। ভাইরাস অ্যাজ এ নিউক্লিক অ্যাসিড ইজ এ সেলের ভেতরে ঢুকছে, সেলের ভেতরে ঢুকে ইট টেকস দ্য প্রোটিন সিনথেসিস যে ফ্যাক্টরিটা আছে বা মেকানিজম আছে সেটা নিয়ে নেয়, সেটার কন্ট্রোলটা নিয়ে নেয়। তারপর নিজেদের মতো নিজেদের রিকোয়ারমেন্টে যে সমস্ত প্রোটিন সিনথেসিস যেগুলো দরকার হয়, তা স্ট্রাকচারাল প্রোটিন, নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড প্রোটিন, যেগুলো যেগুলো দরকার হয় সেগুলো সিনথেসিস করে। তারপরে তার যে এনজাইমের মানে ব্যাটারি আছে, প্রচুর এনজাইমস রয়েছে, সেই এনজাইমগুলো সেগুলোকে কনফরমেশনাল চেঞ্জ বলতে পারিস বা ক্লিভেজ বলতে পারিস, এরকম করে, মানে কাটতে থাকে ছোট ছোট যেটুকুনি দরকার সেরকম ফ্র্যাগমেন্টে কাটবে, তার কনফরমেশনাল চেঞ্জেস আসবে, মানে 3D চেঞ্জেস আসবে, তার স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস আসবে, এই সমস্ত চেঞ্জেস দিয়ে আলটিমেটলি ভিরিয়ন, নতুন নিউ ভিরিয়নস আর ফর্ম দিয়ে তারপরে সেল থেকে রিলিজড হয়, লাইটিক ফেজ, লাইসোজেনিক ফেজ, দিস আর দ্য ফেজেস। তাহলে এই সমস্ত জায়গা বেসিক্যালি ভাইরাসের এই নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস বা স্ট্রাকচারাল প্রোটিন সিনথেসিস এইগুলোকে ইনহিবিট করাই হলো অ্যান্টিভাইরাল থেরাপির টার্গেট অফ দ্য অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি। ডিফারেন্ট টাইপ অফ এনজাইমস, যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়াল এনজাইম, এই ভাইরাল এনজাইমস রয়েছে, সেগুলো কি করে, যেগুলো ক্লিভিং অফ দ্য প্রোটিনস বা নিউক্লিক অ্যাসিড যেগুলো করছে সেই সমস্ত, সেখানে টার্গেট করা যেতে পারে। অথবা নিউক্লিক অ্যাসিড ফর্মেশনকে কিভাবে টার্গেট করা যেতে পারে, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপ। নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস করতে গেলে কিছু পিউরিন বেস অ্যান্ড পিরিমিডিন বেস লাগে, বেসিক্যালি adenine, guanine, cytosine, thiamine, these are the purine and pyrimidine base respectively. 2 purine base and 2 pyrimidine base. তাহলে এই সমস্ত পিউরিন অ্যান্ড পিরিমিডিন বেসের অ্যানালগ ইউজ করা হয়, অ্যানালগ, স্ট্রাকচারাল অ্যানালগ, তার মানে এই স্ট্রাকচারাল অ্যানালগ গুলো ইউজ করা হয়, এগুলো দিস আর ইনকর্পোরেটেড ইনটু নিউলি ফর্ম নিউক্লিক অ্যাসিডস, সেটা আরএনএ হতে পারে বা ডিএনএ হতে পারে, ইনকর্পোরেট যেই করলো, কিন্তু অ্যাজ এটা যেহেতু structural analog but not the functional analog, the structurally similar to purine base অথবা pyrimidine base but not it is functional তার পিউরিন বা এক্সাক্ট পিউরিন বা পিরিমিডিন বেসের মতো নয়। সেজন্য এটা কি হয়, কিছুক্ষণ পরেই যখনই এটা নিউক্লিক অ্যাসিডস এর মধ্যে ইনকর্পোরেটেড হয়, চেইন ইলংগেশনটা একটা টাইমের পর টার্মিনেটেড হয়ে যায়, প্রিম্যাচিওরলি টার্মিনেটেড হয়ে যায়। চেইন ইলংগেশন, ডিএনএর যে সিনথেসিসটা হচ্ছে সেটা একটা জায়গায় এসে প্রিম্যাচিওরলি স্টপ হয়ে যায়। যেই স্টপ হয়ে যাবে তাহলে চেইন টার্মিনেশন হয়ে যাবে, নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস বন্ধ হয়ে যাবে,
তাহলে নিউ ভিরিয়ন্স ফর্মেশন, ভাইরাস ফর্মেশন বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে যা এখানে ইউজ করা হবে মোস্টলি হচ্ছে যে এরপরে যখন রেট্রোভাইরাল ড্রাগও পড়ানো হবে, রেট্রোভাইরাল ট্রিটমেন্ট, অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল ট্রিটমেন্টও যখন পড়ানো হবে, তখনও মেনলি ড্রাগগুলো আসবে এই সমস্ত, যে কিছু ড্রাগ থাকবে নিউক্লিওসাইড, নিউক্লিওটাইড, রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর বা ট্রান্সক্রিপ্টেজ ইনহিবিটর, এই সমস্ত ড্রাগগুলোই আসবে। কিছু আসবে নন নিউক্লিওসাইড, নিউক্লিওটাইড। আর নিউক্লিওসাইড আর নিউক্লিওটাইডের হোয়াট ইজ দ্য নিউক্লিওসাইড আর নিউক্লিওটাইড, সেটা একটা ফসফেট অ্যাডেড থাকবে, একটা ফসফেট ছাড়া থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য নিউক্লিওসাইড আর নিউক্লিওটাইড। এবার প্রথম যে ড্রাগটা আসবে সেটা হচ্ছে অ্যাসাইক্লোভির। অ্যাসাইক্লোভির অ্যান্ড ভ্যালাসাইক্লোভির। অ্যাসাইক্লোভিরের সাথে ভ্যালাসাইক্লোভির বলছি কারণ অ্যাসাইক্লোভিরের যে এল ভ্যালাইল একটা যে কনজেনার, এল ভ্যালাইল, তার যে একটা কনজেনার রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালসাইক্লোভির। এল ভ্যালাইল, ভ্যালাইল মিনস ভ্যালিন একটা প্রোটিন, ঠিক আছে, প্রোটিন ইয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড, তারই কিছু একটা অ্যাডেড রয়েছে কোনো একটা পার্টিকুলার পজিশনে, যে সেটাকে বলা হয় এল ভ্যালাইল সাবস্টিটিউশন অফ অ্যাসাইক্লোভির। এই ড্রাগগুলো কোন অ্যাসাইক্লোভির, দিট ইজ এ গুয়ানোসিন অ্যানালগ, স্ট্রাকচারালি ইট ইজ এ গুয়ানোসিন অ্যানালগ। এটা কি ফর্মে থাকে অ্যাসাইক্লোভির অ্যান্ড ভ্যালাসাইক্লোভির, এটা কিন্তু দিস আর দ্য প্রোড্রাগস, ঠিক আছে, প্রোড্রাগস। ইট ইজ কনভার্টেড ইনটু দ্য ইনফেক্টেড সেল, মানে ভাইরাস ইনফেক্টেড যে সমস্ত সেল, সেখানে ভাইরাস স্পেসিফিক কিছু এনজাইম দিয়ে প্রথমে মনোফসফেট, ইট উইল কনভার্টেড ফার্স্ট টু মনোফসফেট, দেন ইট ইজ কনভার্টেড টু ট্রাইফসফেট ভায়া হোস্ট এনজাইম। ইনিশিয়ালি ভাইরাল এনজাইম রিকোয়ার্ড হচ্ছে মনোফসফেটে কনভার্ট হতে গেলে, দেন সেল স্পেসিফিক এনজাইম মানে হোস্ট এনজাইম দিয়ে কনভার্ট হচ্ছে ট্রাইফসফেট দিয়ে, অ্যাজ ইট ইজ এ গুয়ানোসিন অ্যানালগ, গুয়ানিন অ্যানালগ, তার মানে পিউরিন বেস থাকছে, দিয়ে তারপরে এটা ডিএনএ পলিমারেজ যখন প্রোটিন সিনথেসিস করছে, ডিএনএ পলিমারেজ যখন নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস করছে, দেন ইট ইজ ইনকর্পোরেটেড ইন দ্য নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস চেন or nucleic acid chain, then the chain is prematurely terminated and the viral replication is inhibited, ঠিক আছে, ভ্যালসাইক্লোভির অ্যান্ড অ্যাসাইক্লোভির, ঠিক আছে, এইভাবে এইটা মেকানিজম অফ অ্যাকশন দিস, ঠিক আছে। তার মানে ইনিশিয়ালি কি হচ্ছে, থাইমিডিন কাইনেজ ইনিশিয়ালি ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য ভাইরাল স্পেসিফিক এনজাইম, ইট ইজ এ প্রোড্রাগ, দেন ইট ইজ কনভার্টেড টু মনোফসফেট, acyclovir or valacyclovir monophosphate, then it is converted to triphosphate via the cell specific enzyme or host specific enzyme, then it inhibits the DNA polymerase reaction, DNA polymerase enzyme, যেটা নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিসের জন্য প্রয়োজন হয় ভাইরাসে, ঠিক আছে। এবার কোথায় কোথায় ইউজ হয়, মেইনলি ইউজ হয় এইচএসভি ইনফেকশন, হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস ইনফেকশন। হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস 1 এর এগেইনস্টে এর মেইন অ্যাক্টিভিটি থাকে, তারপরে কিছুটা কমে যায় HSV2 মানে হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস টাইপ 2 ইনফেকশনের ক্ষেত্রে এটা কমে যায়, আরো কমে যায়, দেন আরো কমে যায় ভ্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাস, তার ক্ষেত্রে আরো কমে যায়, অ্যান্ড টু সাম এক্সটেন্ট অ্যাক্টিভিটি এগেইনস্ট দ্য এফস্টেইন বার ভাইরাস। এফস্টেইন বার ভাইরাস কোন রোগ করে, কোন ডিজিজ করে বলতে পারবি? হ্যাঁ, এফস্টেইন বার ভাইরাস আর এফস্টেইন বার ভাইরাস এন্ড কিছুটা তারপরে আরো টু সাম এক্সটেন্ট অ্যাক্টিভিটি, কিন্তু এটাতে ইউজ করা হয় না, সেটা হচ্ছে সিএমভি সাইটোমেগালো ভাইরাস ইনফেকশনে মেইনলি ইউজ হয়। তাহলে এটা মেইনলি অ্যাসাইক্লোভির অ্যান্ড ভ্যালাসাইক্লোভির ইউজ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস 1 ইনফেকশনে মেইনলি ইউজ করা হয় অ্যাসাইক্লোভির অ্যান্ড ভ্যালাসাইক্লোভির।
এদের ক্ষেত্রে এরপরে যেটা আছে এদের অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন কি করতে পারে, কিছু সিএনএস সাইড এফেক্টস রয়েছে অ্যান্ড কিছু প্রোড্রোমাল সিমটমস লাইক দ্য ফিভার হতে পারে, র্যাশ হতে পারে, ঠিক আছে, হেডেক হতে পারে, নজিয়া, ভমিটিং, দিস আর দ্য কমন সিমটমস। আর কি হতে পারে সিএনএস সিমটমস এর মধ্যে হেডেক হতে পারে, আর কিছু কনফিউশনাল স্টেটস অ্যারাইজ করতে পারে, হ্যালুসিনোসিস হতে পারে। দিস আর দ্য কমন সিএনএস ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য এই অ্যাসাইক্লোভির অ্যান্ড ভ্যালাসাইক্লোভির। আর কি হতে পারে, আর হচ্ছে মায়োলো সাপ্রেশন হতে পারে, মায়োলো সাপ্রেশন, বোন ম্যারো সাপ্রেশন। বোন ম্যারো সাপ্রেশনের ফলে কি হতে পারে, ডিফারেন্ট সেল কাউন্ট কমে যেতে পারে। ডিফারেন্ট সেল কাউন্টের মধ্যে মেইনলি হচ্ছে নিউট্রোপেনিয়াটা কমন হয়, ঠিক আছে, গ্র্যানুলোসাইটোপেনিয়া, নিউট্রোপেনিয়া এগুলো কমন হয়, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়াও হতে পারে, ঠিক আছে। আর এই ড্রাগগুলো মেইনলি ওরাল বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি অ্যাসাইক্লোভিরের ক্ষেত্রে খুব একটা ভালো নয়, কিন্তু ভ্যালসাইক্লোভিরের ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ ভেরি গুড, ঠিক আছে, অনেকটাই ইউজ করা বেড়ে যায়। এদের হাফ লাইফ মোটামুটি প্লাজমা হাফ লাইফ অ্যারাউন্ড 2 আওয়ার্স, অ্যান্ড ইট ইজ মোস্টলি মানে এই অ্যাসাইক্লোভির, ভ্যালসাইক্লোভির যেগুলো যে ড্রাগগুলো এখন পড়াবো মোস্টলি এক্সক্রিটেড বাই দ্য কিডনি মোর দ্যান 90%, এবং দ্যাট ইজ আনমেটাবলাইজড হয়েতে কিডনি দিয়ে এক্সক্রিটেড হয়, ঠিক আছে। এরপরে নেক্সট যে ড্রাগটা আসবে সেটা হচ্ছে সিডোফোবিড। সিডোফোবিড এটা হচ্ছে নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ। সিডোফোবিড হচ্ছে সাইটেডিন নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ। সিডোফোবিড নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ হওয়ার জন্য এটাও বডিতে গিয়ে কনভার্টেড হয়, বাট নট ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ভাইরাস স্পেসিফিক এনজাইম। ভাইরাস স্পেসিফিক কাইনেজ বা ফসফেটেজ লাগে না, ঠিক আছে। হোস্ট সেল স্পেসিফিক এনজাইম দিয়ে ইট ইজ কনভার্টেড টু ইটস অ্যাক্টিভ ফর্ম, then it is incorporated in the nucleic acid or nucleic acid chain, and premature termination occurs, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে সাইটেডিন অ্যানালগ, নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ। It requires only host cell specific enzyme to convert in its active form. হোস্ট সেল স্পেসিফিক এনজাইমটা লাগছে অ্যাসাইক্লোভির বা ভ্যালাসাইক্লোভিরের ক্ষেত্রে, যেটা ভাইরাস স্পেসিফিক এনজাইম অ্যান্ড হোস্ট সেল স্পেসিফিক এনজাইম দুটোই লাগছিল, এটার ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু হোস্ট সেল স্পেসিফিক এনজাইম হলেই হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এর কোথায় ইউজ করা হয়, it is mainly used in the সিডোফোবিড used in the CMV retinitis. CMV মানে cytomegalovirus induced retinitis in the AIDS patient। তার মানে ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সিএমভি ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয়। আর কোন ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, অ্যাসাইক্লোভির অ্যান্ড ভ্যালাসাইক্লোভির রেজিস্ট্যান্ট এইচএসভি মানে হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ইট ইজ ইউজ। অ্যাসাইক্লোভির অর ভ্যালাসাইক্লোভির রেজিস্ট্যান্ট হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ইট ইজ ইউজ। তারপরে হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাসেও এটা ইউজ করা হয়। আর কোথায় ইউজ করা হয়, কন্ডাইলোমাটা অ্যাকুমিনাটা, দ্যাট ইজ অলসো এ ভাইরাস ইনডিউসড ইনফেকশন দ্যাট ফর্মস দ্য ওয়ার্ডস, ঠিক আছে, অ্যান্ড অ্যানোজেনিটাল ওয়ার্ডস, ঠিক আছে, অ্যানোজেনিটাল ওয়ার্ডস এর ক্ষেত্রেও, অ্যান্ড মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম ইনডিউসড অ্যানোজেনাইটাল ওয়ার্ডস এর ক্ষেত্রেও ইট ইজ ইউজড। আর কোথায় ইউজ হয়, বিকে ভাইরাস ইনডিউসড নেফ্রোপ্যাথি। বিকে ভাইরাস ইনডিউসড নেফ্রোপ্যাথি তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে, যেটা যাদের ক্ষেত্রে রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট রেসিপিয়েন্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়, তাদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। আর কোথায় ইউজ করা হয়, সার্ভাইকাল ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল নিওপ্লাসিয়া, CIN, সার্ভাইকাল ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল নিওপ্লাসিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সিডোফোবিড ইউজ করা হয়। তাহলে কোথায় কোথায় আর কোথায়, রেসপিরেটরি প্যাপিলোমাটোসিস, দিস আর দ্য কন্ডিশন where the সিডোফোবিড ইজ ইউজড as a antiviral agent। মানে কোথায় কোথায় ইউজ হয়, CMV retinitis is one of the মেন। তারা কাদের ক্ষেত্রে হতে পারে, এইডস পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হতে পারে, এইচএসভি হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস ইনফেকশনের ক্ষেত্রে হতে পারে, হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস এবং রেজিস্ট্যান্ট টু দ্যাট ইজ রেজিস্ট্যান্ট টু অ্যাসাইক্লোভির অর ভ্যালাসাইক্লোভির ট্রিটমেন্টে তাদের ক্ষেত্রে। আর কোথায় ইউজ করা হয়, আর যেটা বললাম সেটা হচ্ছে রেসপিরেটরি প্যাপিলোমাটোসিস ইন দ্য অ্যাডাল্ট অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন, সার্ভাইকাল ইন্ট্রাএপিথেলিয়াল নিওপ্লাসিয়া, বিকে ভাইরাস ইনডিউসড নেফ্রোপ্যাথি, আরেকটা হচ্ছে অ্যানোজেনাইটাল ওয়ার্ডস,
that is caused by the Condylomata acuminata and Molluscum contagiosum. তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই সিডোফোবিড ইজ ইউজ। সিডোফোবিডের ক্ষেত্রে মেনস্টে অফ দ্য কি বলবো মানে অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন বা those that limits is used in patient, that is the nephrotoxicity. Nephrotoxicity limits is used in the nephropathic patient, যাদের ক্ষেত্রে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আছে তাদের ক্ষেত্রে ইউজ করাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর এটা ইনডিউস নেফ্রোপ্যাথিও হতে পারে। আর যে সমস্ত হতে পারে সিএমভি রেটিনাইটিস, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার ইউভাইটিস, চোখে প্রবলেম হতে পারে। চোখে আর কি প্রবলেম? সাইক্লোপ্লেজিয়া হতে পারে, অ্যান্টিরিয়র ইউভাইটিস হতে পারে, সাইক্লোপ্লেজিয়া হতে পারে। আর কি হতে পারে? লো ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার, ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারটা লো হতে পারে। আর যখন টপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অনেক সময় করা হয় তাদের ক্ষেত্রে, যেমন এইচএসভি হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাসের ক্ষেত্রে এটা টপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন করা হয়। টপিক্যাল মানে লোকালাইজড অ্যাপ্লিকেশন করা হয়, ওভার স্কিন অ্যান্ড মিউকাস মেমব্রেনে অ্যাপ্লিকেশন করা হয়। তখন কি কি হতে পারে? সেখানে বার্নিং সেন্সেশন হতে পারে, পেইন হতে পারে, লোকাল রিয়াকশন হতে পারে, ঠিক আছে? আর কি আলসারেশনও হতে পারে। দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্টস অফ দি সিডোফোবিড। এরপর যে ড্রাগটা আসবে সেটা হচ্ছে ফ্যামসাইক্লোভিড। Famciclovir and penciclovir. Penciclovir হলো একটা ড্রাগ, that is also a guanosine analog. Similar mechanism of action like the acyclovir and valacyclovir. আর এর একটা ডাইঅ্যাসিটাইল এস্টার ফর্ম রয়েছে, that is the famciclovir. এই এস্টার ফর্মগুলো যেগুলো রয়েছে এর আগের ক্ষেত্রে এল ভ্যালাইল, এর ক্ষেত্রে ভ্যালা এস্টার যেটা রয়েছে এটার ক্ষেত্রে এস্টার, এগুলোর ক্ষেত্রে ওরাল বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি এই ড্রাগগুলোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি। যেমন অ্যাসাইক্লোভিরের থেকে ভ্যালসাইক্লোভিরের ওরাল বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি অনেকটাই বেশি। আবার এদিকের ক্ষেত্রে পেনসাইক্লোভিরের থেকে কিন্তু ফ্যামসাইক্লোভিরের বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি অনেকটাই বেশি, ঠিক আছে? সিমিলার মেকানিজম অফ অ্যাকশন লাইক দ্য অ্যাসাইক্লোভির অ্যান্ড ভ্যালাসাইক্লোভিরের মতোই মেকানিজম অফ অ্যাকশন, গুয়ানোসিন অ্যানালগ। ফার্স্ট ইট ইজ কনভার্টেড টু monophosphate form by the virus specific enzyme, then it is converted to its active triphosphate form via the hostile specific kinase. তারপরে কি হচ্ছে? hostile specific kinase এর পর incorporated into DNA, viral DNA or viral nucleic acid, then it is produces chain termination, premature chain termination or nucleic acid synthesis termination prematurely. তাহলে ভাইরাল রেপ্লিকেশন আলটিমেটলি প্রিভেন্টেড হচ্ছে, ঠিক আছে? এদের ক্ষেত্রে অ্যাডভার্স এদের কোথায় কোথায় ইউজ হয়? জেনারেলি হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস টাইপ 1 এন্ড টাইপ 2 এন্ড ভ্যারিসেলা জোস্টার ভাইরাসের ক্ষেত্রে এরা ইউজ হয়। ফ্যামসাইক্লোভির আর অ্যাডভার্স এফেক্ট প্রোফাইল অনেকটা অ্যাসাইক্লোভির ভ্যালাসাইক্লোভিরের মতোই, যেমন কিছু রয়েছে ফিভার, র্যাশ, নজিয়া, ডায়রিয়া, এগুলো নজিয়া, ডায়রিয়া, ভমিটিং এগুলো হতে পারে। জিআই সিমটমস যেরকম হতে পারে, র্যাশ কিছু আসতে পারে। আর কি হতে পারে? সিএনএস সিমটমস মানে কনফিউশনাল স্টেট কিছু হতে পারে। আর একটা হতে পারে হেডেক হতে পারে, যে সিএনএস সিমটমস এর মধ্যে কনফিউশনাল স্টেট, হেডেক, অনেক সময় হ্যালুসিনেশন হয়, হ্যালুসিনোসিস হয়। দিস আর দ্য কমন প্রবলেম উইথ দ্য ফ্যামসাইক্লোভির অ্যান্ড পেনসাইক্লোভির। নেক্সট যে ড্রাগটা আসবে সেটা গ্যানসাইক্লোভির অ্যান্ড ভালগ্যানসাইক্লোভির। গ্যানসাইক্লোভির অ্যান্ড ভ্যালগ্যানসাইক্লোভির, দিস আর দ্য ড্রাগস। এটাও সিমিলার, এটা হচ্ছে গুয়ানোসিন অ্যানালগ, সিমিলার অ্যাকশন প্রোফাইল লাইক দ্য অ্যাসাইক্লোভির অ্যান্ড ভ্যালসাইক্লোভির। ফার্স্টে ইট ইজ কনভার্টেড টু monophosphate form via the viral kinase বা thymidine kinase, then it is converted to its
ট্রাইফসফেট ফর্ম ভায়া দ্য হোস্ট সেল স্পেসিফিক কাইনেজ, কিন্তু এদের স্পেকট্রাম অফ অ্যাকশনে অনেক ভ্যারিয়েবিলিটি রয়েছে। ইট ইজ মেইনলি ইউজড ফর দ্য সিএমভি মানে সাইটোমেগালোভাইরাস ইনডিউসড রেটিনাইটিস। It is mainly used for the CMV induced retinitis. সাইটোমেগালোভাইরাস ইনডিউসড রেটিনাইটিস এর ক্ষেত্রে কিন্তু মেইনলি ইউজ করা হয় গ্যান সাইক্লোভির এন্ড ভায়ালস গ্যান সাইক্লোভির। এদের ক্ষেত্রে সাইড এফেক্ট প্রোফাইলটা একটু অন্যরকম বা সাইড এফেক্ট প্রোফাইলটা একটু হেভি। তো মোস্ট কমন যে প্রবলেমটা রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য, এদেরও অন্যান্য যে প্রোফাইল রয়েছে, তো ফার্মাকোকাইনেটিক প্রোফাইল ইট ইজ excreted by the tubular secretion and glomerular filtration ultimately via the kidney mostly, ঠিক আছে, মোস্টলি মানে মোর দ্যান 90% এটা হয়, ঠিক আছে। আর it is used in the treatment of the CMV retinitis, cytomegalovirus induced retinitis এর ক্ষেত্রে মেইনলি গ্যানসাইক্লোভির and valganciclovir induced। valganciclovir means এল ভ্যালাইল যে কনজেনার রয়েছে সেটা ইউজ করা হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার সাইড এফেক্ট প্রোফাইল মেইনলি হচ্ছে মাইলোসাপ্রেশন। মাইলোসাপ্রেশন হলে কি হতে পারে, গ্র্যানিউলোসাইটোপেনিয়া এন্ড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ইজ দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট। প্যানসাইটোপেনিয়া হতে পারে। এবার সেখান থেকে রিকভারি করার জন্য কিছু কিছু জিএসিএসএফ গ্র্যানিউলোসাইট কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর কিছু ড্রাগ রয়েছে সেগুলো ইউজ করা হয়, যেমন ফিলগ্রাস্টিম, লেনোগ্রাস্টিম, দিস আর ইউজড, দিস ক্যান বি ইউজড টু, মানে যেহেতু যদিও ড্রাগ যখন সিলেকশন হবে আফটার সিলেকশন অফ দ্য থেরাপি এটা নর্মালে চলে আসবে, কিন্তু সামটাইমস নিউট্রোপেনিয়া হলে কি হতে পারে যে ইনফেকশনের চান্স বেড়ে যেতে পারে, সেটাকে যাতে বেশি প্রলং না করা হয় সেই জন্য অনেক সময় গ্র্যানিউলোসাইট কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর ড্রাগ ইউজ করে সেটাকে রিকভার করার চেষ্টা করা হয়। আর কি কি ইউজ করা হয়, কিছু সিএনএস অ্যাবনর্মালিটি দেখা যেতে পারে, তার মধ্যে মোস্ট কমন হতে পারে হেডেক, প্রচুর দিন ইউজ করলে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জেস হতে পারে, কিছু সময় সেইজার কোন পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সেইজার অ্যান্ড সামটাইমস সিভিয়ারিটি হলে প্রচুর সিভিয়ার হয়ে গেলে কোমা পর্যন্ত হতে পারে, ঠিক আছে। আর কি কি হতে পারে, এটা জেনারেলি আইভি রুট বা প্যারেন্টেরাল রুটে ইউজ করা হয়। আইভি রুট ইনডিউস, আইভি যে রুটে দেওয়া হয় সেখানে ফ্লেভাইটিস হতে পারে, ইনফিউশন রিলেটেড ফ্লেভাইটিস। আর কি কি হতে পারে, অ্যানিমিয়া হতে পারে, লিউকোঅ্যানিমিয়া হতে পারে, ফিভার হতে পারে, ঠিক আছে। দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্ট। অ্যানিমিয়া হতে পারে, ফিভার হতে পারে, র্যাশ, ঠিক আছে, ইউসিনোফিলিয়া হতে পারে, নজিয়া, ভমিটিং, অ্যাবনর্মাল এলএফটি লিভার ফাংশন টেস্টের কিছু অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে, এলিভেটেড অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ লেভেল, এই সমস্ত জিনিসগুলো হতে পারে। দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্টস, ঠিক আছে। তাহলে কি কি হলো, একটা মাইলোসাপ্রেশন, সেখান থেকে গ্র্যানুলোসাইটোপেনিয়া, নিউট্রোপেনিয়া, দিস আর দ্য কমন, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হতে পারে। সেখান থেকে রিকভার করার জন্য আমরা কি ইউজ করব, কিছু জিসিএসএফ মানে গ্র্যানুলোসাইট কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর মে বি ইউজড, যেমন ফিলগ্রাস্টিম, লেনোগ্রাস্টিম মে বি ইউজড। আর কি হতে পারে, কিছু সিএনএস অ্যাবনর্মালিটি যেমন হেডেক হতে পারে, হেডেকের সাথে সাথে প্রচুর দিন ধরে ইউজ করলে বিহেভিয়ারাল অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে। আর কি হতে পারে, যে সেইজার মানে কনভালশন, সামটাইমস ইট মে প্রডিউস কনভালশন। আর অন্যান্য সিমটমস এর মধ্যে ফ্লেভাইটিস, ইনফিউশন রিলেটেড ফ্লেভাইটিস, অ্যাবনর্মাল এলএফটি, অ্যানিমিয়া, ফিভার, র্যাশ, নজিয়া, ভমিটিং, ইউসিনোফিলিয়া, দিস আর দ্য কমন, ঠিক আছে। Foscarnet. Foscarnet is another antiviral drug. It mainly inhibits কি হয়, ট্রাইফসফেট যখন নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে এন্টার করে যায় তখন তো ডিএনএ পলিমারেজ লাগে বা একটা পলিমারেজ লাগছে, সে পলিমারেজ লাগার পরে কি হয়, সেখান থেকে পাইরোফসফেট রেসিডিউটা সেপারেটেড হয়ে যায়। এটা কি করে, এই পাইরোফসফেট রেসিডিউটা সেপারেট হতে দেয় না, পাইরোফসফেট ট্রাইফসফেট থেকে পাইরোফসফেট রেসিডিউটা সেপারেটেড হয়ে যায়। তো ফসকার্নেট কি করে, এই পাইরোফসফেট রেসিডিউটা সেপারেট হতে প্রিভেন্ট করে। যে প্রিভেন্ট করলো তাহলে চেইন টার্মিনেশন বা চেইন ইলংগেশন যেটা হবে সেটা ফল্টি হবে, সেটা কিছুক্ষণ পরে চেইন টার্মিনেট করে যাবে, আলটিমেটলি রেপ্লিকেশন, ভাইরাল যে রেপ্লিকেশন থাকবে সেটা ইনহিবিটেড হবে, ঠিক আছে। ভাইরাল রেপ্লিকেশন কেন ইনহিবিটেড হবে, বিকজ নিউক্লিক অ্যাসিড ইজ নট ফর্ম ফর দ্য নিউ ভিরিয়ন্স। নিউ ভাইরাল পার্টিকেলের জন্য যে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকবে সেটা ফর্মেশন আলটিমেটলি ইট উইল প্রিভেন্ট, ঠিক আছে।
কোথায় ইউজ করা হয়? মেনলি ইউজ করা হচ্ছে সিএমভি রেটিনাইটিস। তাহলে সিএমভি রেটিনাইটিসের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ড্রাগ ইউজ করা হয় সিএমভি সাইটোমেগালোভাইরাসের ক্ষেত্রে সেটা আলাদা করে কি কি আসবে, একটা গ্যানসাইক্লোভির আসতে পারে, ভালগানসাইক্লোভির, সিডোফোভির, ফসকারনেট অ্যান্ড ফোমিভারসেন। দিস আর দ্য ড্রাগস ইউজ ফর দ্য সিএমভি রেটিনাইটিস। ঠিক আছে, কি কি ইউজ হয়? গ্যানসাইক্লোভির আর ভালগানসাইক্লোভির ইউজ করা যেতে পারে, সিডোফোভির, ফসকারনেট, আর এরপরে একটা ড্রাগ যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ফোমিভারসেন। দিস আর দ্য ড্রাগ ইউজ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি সিএমভি রেটিনাইটিস। ঠিক আছে, তো এদের ক্ষেত্রে ফার্মাকোকাইনেটিক প্রোফাইল এদের ক্ষেত্রে মোস্টলি ইট ইজ এক্সক্রিটেড বাই দ্য কিডনি অ্যান্ড খুব একটা আলাদা কিছু নেই। ঠিক আছে, এবার ইন্ট্রাভিট্রিয়াল ইনজেকশন অনেক সময় ফসকারনেটের ইউজ করা হয়। আর মেইনলি হচ্ছে এদের সাইড এফেক্ট প্রোফাইলে কিছু চেঞ্জেস হয়, যেমন এটার সাইড এফেক্ট প্রোফাইল যেমন হতে পারে মাইলোসাপ্রেশন হতে, সিএনএস কিছু সাইড এফেক্টস হতে পারে। ঠিক আছে, তার মধ্যে কিছু আছে ট্রেমর আসতে পারে, হেডেক আসতে পারে। ঠিক আছে, সেইজার, ইরিটেবিলিটি অ্যান্ড আলটিমেটলি কোমা পর্যন্ত হতে পারে যদি এক্সেসিভ ওভারডোজিং হয়। আর কি হতে পারে? কিছু মেটাবলিক অ্যাবনর্মালিটি লাইক হাইপো আর হাইপার ক্যালসিমিয়া, হাইপো আর হাইপার ফসফেটেমিয়া, হাইপোক্যালিমিয়া মানে পটাশিয়াম কমে যেতে পারে। আর পটাশিয়াম কমে যাওয়ার জন্য কি হতে পারে? ইসিজিতে অ্যাবনর্মালিটিস আসতে পারে, এলএফটিতে অ্যাবনর্মালিটিস আসতে পারে, এই সমস্ত জিনিসগুলো হতে পারে। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে? হাইপো আর হাইপার ক্যালসিমিয়া হতে পারে, আর হাইপোম্যাগনেসিমিয়াও হতে পারে। ঠিক আছে, আর এটার মধ্যে ইনফিউশন রিলেটেড থ্রম্বোফ্লেবাইটিস হতে পারে, অ্যানিমিয়া, ফিভার, লিউকোপেনিয়া, এই সমস্ত কমন জিনিসগুলো হতে পারে, ফিভার, র্যাশ। ঠিক আছে, কমন জিনিসগুলো হতে পারে। ফসকারনেট, ফোমিভারসেন। ফোমিভারসেন এই ড্রাগগুলো যে ড্রাগ ফোমিভারসেন ইজ ইউজ ফর দ্য সিএমভি রেটিনাইটিস। তাহলে চারটে ড্রাগ মেনলি সিএমভি রেটিনাইটিসে ইউজ হয়, একটা গ্যানসাইক্লোভির, ভ্যালগানসাইক্লোভির, ফোমিভারসেন, সিডোফোভির অ্যান্ড ফসকারনেট। ফোমিভারসেন, সিডোফোভির, ফসকারনেট অ্যান্ড গ্যানসাইক্লোভির, দিস আর দ্য ইউজ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি সিএমভি রেটিনাইটিস। এটা কি করে? ইট ইজ এ 21 অলিগোনিউক্লিওয়েডের একটা কম্পাউন্ড, দ্যাট ইজ এ ভাইরাল এমআরএনএ যেটা রয়েছে, ভাইরাল এমআরএনএ এর কমপ্লিমেন্টারি। ঠিক আছে, কোনো একটা পার্টিকুলার রিজিয়নে, সেটা মেজর ট্রান্সক্রিপশনাল, ইমিডিয়েট ট্রান্সক্রিপশনাল রিজিয়ন, সেই ট্রান্সক্রিপশনাল রিজিয়নে যে প্রোমোটার রিজিয়ন থাকে, মেজর ট্রান্সক্রিপশনাল প্রোমোটার রিজিয়ন থাকছে, সেইখানে অ্যানালগ হিসাবে কমপ্লিমেন্টারি বেস রয়েছে। ঠিক আছে, সেখানে পার্টিকুলার সেখানে গিয়ে অ্যাটাচ করে যায় অ্যান্ড আলটিমেটলি ইট ইনহিবিটস দ্য ভাইরাল রেপ্লিকেশন অ্যান্ড সামটাইমস ইট ইনহিবিট দ্য এন্ট্রি of the virus into the host cell. ঠিক আছে, that is the mechanism of action for the fomivarsine. It is used for the treatment of the CMV retinitis. ঠিক আছে, এরপরে যে ড্রাগ আছে সেটা হচ্ছে ডকোসানল। অল্প ইউজ হয়। ঠিক আছে, it is an saturated alcohol and used for the treatment of the herpes simplex virus. herpes simplex virus type 1 এর ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয়, টপিক্যাল ইউজ করা হয়। Saturated alcohol, it is a saturated alcohol, docosanol. It is used for the treatment of the HSV. The HSV herpes, HSV conjunctivitis, keratoconjunctivitis হতে পারে। আর কোথায় ইউজ হয়? HSV genitalis, HSV labialis and varicella, sometimes varicella zoster virus এর টপিক্যাল এর ক্ষেত্রে ইউজ হয়। ইট ইজ ইউজ টপিক্যালি। ঠিক আছে, ডকোসানল কিন্তু টপিক্যালি ইউজ করা হয়, সিস্টেমিক ইউজ কিন্তু নট রেকমেন্ডেড আর ইউজ করা হয় না। এরপর যে ড্রাগটা আছে আইডক্সিউরিডিন অ্যান্ড ট্রাইফ্লুরিডিন। Idoxuridine and trifluridine, these are the both the pyrimidine compound. ঠিক আছে, pyrimidine compound initially it is converted to monophosphate, then it is converted to triphosphate intracellularly infected cell. আর idoxuridine and trifluridine এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, এটা ভাইরাল সেল and host cell এই দুটোর মধ্যে it cannot differentiate between the virus cell and host cell. তার মানে ভাইরাল স্পেসিফিক
অনলি ভাইরাল স্পেসিফিক কাইনেজ বা অনলি হোস্টেল স্পেসিফিক কাইনেজের ব্যাপার না, এটা যে কোনো কাইনেজ দিয়ে ফার্স্ট ইট ইজ কনভার্টেড টু মনোফসফেট, দেন ইট ইজ কনভার্টেড টু ট্রাইফসফেট। ঠিক আছে, এবার এটা জেনারেলি এই ড্রাগগুলো ইউজ করা হয় এইচএসভি মানে হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাসের ক্ষেত্রে আইডক্সিউরিডিন জেনারেলি ইউজ করা হয়। আইডক্সিউরিডিন ইজ ইউজ ফর দ্য হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস। আর এটা ইউজ করা হয় জেনারেলি ট্রাইফ্লুইডিন, HSV1, HSV2, অ্যাডেনোভাইরাসের ক্ষেত্রে কিছু রোল রয়েছে। ঠিক আছে, ভ্যাকসিনিয়া ভাইরাস, সিএমভি ভাইরাসের ক্ষেত্রে টু সাম এক্সটেন্ট সাসেপ্টিবিলিটি রয়েছে। ঠিক আছে, HSV1 and HSV2, ভ্যাকসিনিয়া, হার্পিস ভাইরাস অ্যান্ড সিএমভি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ট্রাইফ্লুইডিন। এগুলো হচ্ছে কমন যে ড্রাগগুলো ইউজ হয়। এরপর যে ড্রাগগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্লুয়েঞ্জা ড্রাগস। অ্যান্টি ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস জানিস, দ্যাট ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্যাট ইজ কজড বাই এ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। এর আগে ওয়ার্ল্ডে, সারা ওয়ার্ল্ডে প্রথমে কি হয়েছিল, H5N1, তারপরে 2009 আসলো H1N1 ভাইরাস। দিস আর দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ক্যাটাগরি আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস টাইপ এ এন্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস টাইপ বি। এবার এটার উপর ডিপেন্ড করে কিছু কিছু ড্রাগ মডিউলেট বা প্রকিওর করা হয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এ শুধু অনলি এর এগেনস্টে কাজ করে। কিছু ড্রাগ আছে দোজ আর ইউজ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি ইনফ্লুয়েঞ্জা, ভাইরাল ইনফ্লুয়েঞ্জা। সেগুলো হচ্ছে, ফার্স্ট যে ড্রাগটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যামান্টাডিন অ্যান্ড রিমান্টাডিন। অ্যামান্টাডিন অ্যান্ড রিমান্টাডিন। Amantadine and rimantadine, these are the oral drugs, antiviral drugs, acts only against influenza A virus. Influenza type A virus এর against amantadine and rimantadine এর অ্যাকশন রয়েছে। এটা কি করে? এটা হচ্ছে ভাইরাল আনকোটিং অ্যান্ড ভাইরাল কোটিং এর সময় যেটা হয়, সেখানে যে প্রোটিনগুলো মানে অ্যাসেম্বলি লাইনেও প্রবলেম করে, ভাইরাল অ্যাসেম্বলিতে প্রবলেম হয়, যে ভাইরাল প্রোটিনগুলো অ্যাকুমুলেটেড হয়ে একটা ভেরিয়ন যে ফর্ম হচ্ছে সেটাতে প্রবলেম তৈরি করে। অ্যান্ড ভাইরাস আনকোটিং এখানে প্রবলেম তৈরি করে ভায়া ইনহিবিশন অর চেঞ্জেস ইন দ্য M2 প্রোটিন, ভাইরাল M2 প্রোটিন। এই M2 প্রোটিনটাকে অ্যামান্টাডিন অ্যান্ড রিমান্টাডিন ইনহিবিট করে and acts only against the influenza A virus. M2 প্রোটিনটা কি জন্য লাগে? Why M2 protein is required? It is a channel, it is a মানে আয়ন চ্যানেল। আয়ন চ্যানেলটা কি করে? ভাইরাল সেলের ভেতরে অ্যাসিডিক পিএইচ মেনটেন করে। ইট মেনটেন্স দ্য অ্যাসিডিক পিএইচ উইদিন দ্য ভাইরাল সেল। তাহলে অ্যাসিডিক পিএইচ why it is required? অ্যাসিডিক পিএইচ is required for the একটা হেমাগ্লুটিনিন যে প্রোটিন থাকে তার কনফরমেশনাল চেঞ্জের জন্য প্রয়োজন হয়। দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য কনফরমেশনাল চেঞ্জ। আরেকটা ভাইরাল নিউক্লিক অ্যাসিডের ডিসইন্টিগ্রেশন। ভাইরাল নিউক্লিক অ্যাসিডের ডিসইন্টিগ্রেশনের জন্য ভাইরাল সেলের ভেতরে বা সেলের ভেতরে অ্যাসিডিক পিএইচ রিকোয়ার হয়। দ্যাট ইজ মেনটেন বাই দ্য M2 চ্যানেল। আর এটা হচ্ছে হেমাগ্লুটিনিন যে প্রোটিন না থাকছে তার কনফরমেশনাল চেঞ্জেস, অ্যাক্টিভ কনফরমেশনাল চেঞ্জেসের জন্য M2 protein is required. M2 protein that is a channel, ion channel. তাহলে it is inhibited by the amantadine and rimantadine and acts only against the influenza virus type A. These are both the oral drug and T-half is around, one is amantadine এর ক্ষেত্রে হচ্ছে 12 to 18 hours and rimantadine এর ক্ষেত্রে that is around 24 to 36 hours. Amantadine it is mainly excreted via the kidney and it is rimantadine এর ক্ষেত্রে it is metabolized
এটা আনমেটাবলাইজড ভায়া দ্য কিডনি এক্সক্রিটেড হয়, আর এটা মেটাবলাইজড ইন দ্য লিভার, and then it is to some extent is excreted via the kidney, ঠিক আছে। এবার অ্যামান্টাডিন অ্যান্ড রিমান্টাডিনের ক্ষেত্রে মেইনলি কিছু সাইড এফেক্টস রয়েছে। কিরকমভাবে ইউজ করা হয়, একদম ইনিশিয়াল শুরুতে ইউজ করা হয়, যত তাড়াতাড়ি ইউজ করা হবে তত বেনিফিট বেশি পাওয়া যাবে অ্যামান্টাডিন অ্যান্ড রিমান্টাডিনের ক্ষেত্রে। যেটা হতে পারে কি কিছু সিএনএস সাইড এফেক্টস হতে পারে, নার্ভাসনেস হতে পারে, লাইট হেডেডনেস হতে পারে, ইনসোমনিয়া, লস অফ অ্যাপেটাইট, অ্যানোরেক্সিয়া, নজিয়া, এই কমনলি হতে পারে। আর কিছু নিউরোসাইকিয়াট্রিক সিমটম হতে পারে, যার জন্য নিউরোসাইকিয়াট্রিক সিমটম কাদের ক্ষেত্রে বেশি হতে পারে, এটা ওল্ডার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে বেশি হতে পারে। অ্যামান্টাডিন কোথায় ইউজ হয় বলতো, আর অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ ছাড়া, অ্যামান্টাডিন অ্যান্টিভাইরাল হিসেবে ছাড়া আর কোথায় ইউজ হয়? কোন ডিজিজের নাম বলতে পারবি? নিউরোসাইকিয়াট্রিক একটা ডিসঅর্ডার ইউজ করা হয়, নিউরোডিজেনারেটিভ ডিসঅর্ডার। অ্যামান্টাডিন ইউজ করা হয় খুব কম, যদি আগে ইউজ করা হতো তার কিছু আছে। নিউরোসাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার কিছু ইউজ করা হয় তার। এবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেজন্য নিউরোসাইকিয়াট্রিক কিছু সিমটমস আছে, বেড়ে যেতে পারে, যেমন হ্যালুসিনেশন হতে পারে, ডেলিরিয়াম হতে পারে, ঠিক আছে, কনভালশনও হতে পারে টু সাম এক্সটেন্ট, অ্যান্ড সামটাইমস কার্ডিয়াক অ্যাবনর্মালিটি ডেভেলপ করতে পারে। আর অ্যামান্টাডিনের ক্ষেত্রে এই লাইকলিহুডটা অনেকটাই বেশি, রিমান্টাডিনের ক্ষেত্রে কিন্তু এতটা নেই, ঠিক আছে। তাহলে অ্যামান্টাডিন কোথায় ইউজ হচ্ছে? অ্যামান্টাডিন রিমান্টাডিন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস টাইপ এ, ইনহিবিটিং দ্য M2 protein and it inhibits the maintaining the intracellular acidic pH that is required for various function। একটা হচ্ছে হিমাগ্লুটিনিনের কনফর্মেশনাল চেঞ্জের জন্য ইউজ করা হয়, আর এটা হচ্ছে ভাইরাল নিউক্লিক অ্যাসিড যেটা সেটা ডিসইন্টিগ্রেশনের জন্য রিকোয়ারমেন্ট হয়, ঠিক আছে। আর কমন সাইড এফেক্ট কি হতে পারে? নিউরোসাইকিয়াট্রিক কিছু সিমটম হতে পারে, আর এই সমস্ত নার্ভাসনেস, লাইট হেডেডনেস, ইনসোমনিয়া, এগুলো হতে পারে, ঠিক আছে। ডিফিকাল্টি ইন কনসেন্ট্রেটিং প্রবলেম, এগুলো হতে পারে, ঠিক আছে। এরপর যে ড্রাগগুলো আসবে সেগুলো সবই হচ্ছে zanamivir and peramivir. These are the drugs that is active against the oseltamivir is oral drug, zanamivir used by the inhalational route অথবা intravenous route, and peramivir is the used by the parenteral route, mainly IV route ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। ওসেলটামিভির এই ড্রাগগুলো হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা, এই তিনটে ড্রাগই ইনফ্লুয়েঞ্জা এ অ্যান্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা বি, ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস অ্যান্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ভাইরাস দুটোর এগেনস্টেই অ্যাক্টিভ। তার মানে এর আগে যেটা হলো রিমান্টাডিন অ্যান্ড অ্যামান্টাডিন ইজ অ্যাক্টিভ অনলি এগেনস্ট দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস, আর এটা হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা এ অ্যান্ড দ্য ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ভাইরাস দুটোই, ঠিক আছে। এটা কিভাবে কাজ করে? ইট ইনহিবিটস দ্য viral neuraminidase. That is the enzyme. Neuraminidase enzyme is required for the sialic acid cleavage. Sialic acid residue cleavage এর জন্য দরকার হয়, sialic acid কে কেটে বাদ দিয়ে দেবে, ঠিক আছে। আর এটা কি জন্য দরকার হয়? যে ভাইরালের যে প্রোটিন, ভাইরাল প্রোটিন ইজ রেকগনাইজড বাই দ্য মাল্টিপল প্রোটিন, সারফেস প্রোটিন থাকে, সেলের সারফেসে যে সমস্ত প্রোটিন থাকে, সেই প্রোটিনগুলোকে যাতে এরা রেকগনাইজ করতে না পারে, সেই রিসেপ্টরগুলোকে বা সেই আইডেন্টিফায়ারগুলোকে ডিস্ট্রয় করে দেওয়ার জন্য দ্যাট ইজ নিউরামিনিডেজ ইজ রিকোয়ার্ড, ঠিক আছে। এটা ভাইরালের একটা প্রোটেক্টিভ ইনস্টিংক্ট বলতে পারিস। ভাইরাস ইনফেকশনের জন্য, এটা ভাইরাল ইনফেকশন স্প্রেড করার জন্য এটা দরকার হয়। হিমাগ্লুটিনিন যে ব্যাপারটা থাকে, হিমাগ্লুটিনিনকে যারা আইডেন্টিফাই করে তারা দ্যাট আর ডিস্ট্রয়েড বাই দ্য নিউরামিনিডেজ এনজাইমস, ঠিক আছে। একটা সায়ালিক অ্যাসিড রেসিডিউটাকে ক্লিভেজ করে দেবে, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে এটা কাজ করে। তাহলে এবার কোথায় কোথায়, এবার ওসেলটামিভির, জানামিভির এখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস অ্যান্ড ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে এটা বোথ অ্যাক্টিভ। ওসেলটামিভির ওরালি অ্যাক্টিভ, তাহলে ওরালি দেওয়া হয় 75 মিলিগ্রাম বিডি, জেনারেলি 5 ডেজের ডোজ হয়, ঠিক আছে।
আর ওসেলটামিভির জ্যানামিভির ওসেলটামিভির ক্ষেত্রে মেইন সিমটমস যেটা হয়, মেইন প্রবলেম যেটা হয় সেটা হচ্ছে জিআই সিমটমস। জিআই সিমটমস, নজিয়া, ডায়রিয়া, দিস আর দ্য কমনেস্ট ম্যানিফেস্টেশন। অ্যান্ড জ্যানামিভির যেটা ইনহেলেশনাল রুটে ইউজ হয়, মোস্ট কমন প্রবলেম কি হতে পারে? মোস্ট কমন প্রবলেম হচ্ছে ব্রঙ্কোস্প্যাজম অ্যান্ড হুইজ। ব্রঙ্কোস্প্যাজম অ্যান্ড হুইজ যেটা হচ্ছে ইনহেলেশনের ক্ষেত্রে হতে পারে, ইনহেলেশন বা আইভি রুট দুটোর ক্ষেত্রে ইনহেলেশন অ্যান্ড হুইজ হতে পারে। আর পেরামিভির এর ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে যে এটা আইভি রুটে দেওয়া হয়, অনেক সময় হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন ডেভেলপ করতে পারে। স্টিভেন জনসন সিনড্রোম, এরিদেমা মাল্টিফর্মে দ্যাট মে বি ডেভেলপ। এসজেএস মানে স্টিভেন জনসন সিনড্রোম অ্যান্ড এরিদেমা মাল্টিফর্মে অনেক সময় ডেভেলপ করতে পারে। ঠিক আছে, এটা বলে ব্যালক্সাভির মারবক্সিন। ইট ইজ নিউ ড্রাগ। It is used against the influenza A virus. It is sensitivity influenza A and influenza B দুটো ভাইরাসের ক্ষেত্রে রয়েছে, তবে এর মেকানিজম অফ অ্যাকশনটা একটু আলাদা। এটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস স্পেসিফিক, ঠিক আছে। এন্ডোনিউক্লিয়াস একটা স্পেসিফিক এনজাইমস রয়েছে, দ্যাট ইজ ইনহিবিটেড। এটা কি করে? এন্ডোনিউক্লিয়াস দ্যাট ইজ স্পেসিফিক টু ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস তাকে ইনহিবিট করে, এন্ডোনিউক্লিয়াস ইনহিবিটার, ব্যালক্সাভির মারবক্সিন। ঠিক আছে, ইট ইজ এ প্রোডাক্ট। আর এই এন্ডোনিউক্লিয়াসটা কি করে? এন্ডোনিউক্লিয়াস করে হচ্ছে ডিএনএ বা আরএনএ যে নিউক্লিক অ্যাসিডের যে স্ট্র্যান্ডটা থাকে না, নিউক্লিক অ্যাসিড স্ট্র্যান্ড অনেকটা লম্বা থাকে, ঠিক আছে, সেটা ছোট ছোট করে কেটে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, যখন সিনথেসিস হয় তখন অনেকটা লম্বা ধরে সিনথেসিস হয়, দিয়ে তারপরে ছোট ছোট করে যেটা স্পেসিফিক ভাইরাল স্পেসিফিক যে নিউক্লিক অ্যাসিড সেটাকে কেটে 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 দেওয়া হয়। তাহলে এই যে কাটাকাটির কাজটা সেটা এই এন্ডোনিউক্লিয়াস এনজাইমটা করে। ঠিক আছে, তাহলে এন্ডোনিউক্লিয়াস এনজাইম প্রিভেন্টেড হলে ভাইরাল রেপ্লিকেশন এখানে গিয়ে আটকে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে ছোট ছোট ভিডিওনে আর কনভার্ট হতে পারবে না। নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস হলো, তারপরে যে পোস্ট ট্রান্সলেশনাল যে মডিফিকেশন সেটা আর হচ্ছে না। তাহলে ভাইরাস স্পেসিফিক এন্ডোনিউক্লিয়াসটা এটা ইজ ইনহিবিটেড, এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস স্পেসিফিক। এদের ক্ষেত্রে মেইন সাইড এফেক্ট হচ্ছে, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সাইড এফেক্ট হচ্ছে ডায়রিয়া হতে পারে। ঠিক আছে, এরপরে যে ড্রাগগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে রেমডেসিভির। রেমডেসিভির কোথায় ইউজ হয় বলতে পারবি? রেমডেসিভির এটা নতুন ড্রাগ, কোথায় ইউজ হয়েছে বলতে পারবি? কোন ভাইরাল ইনফেকশনে? কোভিড-19 ইউজ করা হয়েছে। ঠিক আছে, রেমডেসিভির কিন্তু লাস্টের দিকে ইউজ করা হয়েছে। এটা কি করে? এটা আরএনএ ডিপেন্ডেন্ট, আরএনএ পলিমারেজ ইনহিবিটর। করোনা ভাইরাস দ্যাট ইজ অ্যান আরএনএ ভাইরাস, আরএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ তাকে ইনহিবিট করে, মানে নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস প্রিভেন্ট করে। এটা কিভাবে ইউজ করা হয়? আইভি রুটে ইউজ করা হয়। ইনিশিয়ালি স্টার্টিং ডোজ হচ্ছে 200 মিলিগ্রাম, যেটা করোনার সময় ইউজ করা হয়েছে 200 মিলিগ্রাম অন দ্য ডে 1, অ্যান্ড তারপরে 100 মিলিগ্রাম এভরি ডে ফর নেক্সট 4 days, যেটা ইনিশিয়ালি ইউজ করা যদি পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে যায়। ঠিক আছে, যদি পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে যায় বা তার ডিসেবিলিটি আরও থেকে যায় বা দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট সেরকম হচ্ছে না, দেন গো ফর অ্যানাদার 5 day উইথ 100 মিলিগ্রাম পার ডে। ঠিক আছে, এটা ইনফিউশন করা হয়, প্রলং ইনফিউশন করা, ইনফিউশন হিসেবে দেওয়া হয় জেনারেলি 30 to 120 মিনিট, মানে হাফ অ্যান আওয়ার থেকে 2 আওয়ার স্লো ইনফিউশন করা হয়। ডে 1 হচ্ছে 200 মিলিগ্রাম, আর ডে 1 অনওয়ার্ডস হচ্ছে 100 মিলিগ্রাম। 5 ডে কোর্স হতে পারে, অথবা টোটাল 5 ডে হতে পারে, অথবা আপ টু ডে 10 পর্যন্ত কোর্স হতে পারে। ঠিক আছে, রেমডেসিভির ইট ইজ ইনহিবিটেড। এটা কাকে ইনহিবিট করে? আরএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ। আর মধ্যেখানে আরেকটা ভাইরাস ইনফেকশন এসেছিল, যদি আমাদের এদিকে হয়নি, দ্যাট ইজ দ্য ইবোলা ভাইরাস। ইবোলা ভাইরাসের এগেনস্টে কিছু ড্রাগ রয়েছে, সেগুলো নামগুলো জানলে ভালো হয়, না জানলে অসুবিধা নেই। দ্যাট ইজ দ্য অ্যানসুভিম্যাব বলে একটা ড্রাগ রয়েছে, আর একটা হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ। দিস আর দ্য মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিজ।
অ্যানসুবিম্যাব বলে একটা ড্রাগ আছে, দ্যাট ইজ ইউজড এগেইনস্ট দ্য ইবোলা ভাইরাসের এগেইনস্ট ইউজ করা হয়েছে। আর একটা অ্যান্টি মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ককটেল, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডির ককটেল একটা ইউজ করা হয়, ওডেসিভিম্যাব আর হচ্ছে অ্যাটলটিভিম্যাব অ্যান্ড ম্যাপটিভিম্যাব। দিস আর দ্য ড্রাগস। এটা টু ড্রাগ, এটা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ককটেল। মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ককটেল কোভিড-19 এ ইউজ করা হয়েছে। কার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছে বলতে পারবি? এটা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি ককটেল বিখ্যাত পার্সোনালিটিদের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছে। তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে ছিল? আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ইয়েতে ইউজ করা হয়েছে। এই কি যেন নাম, লাল চুল, ভুলে গেলাম। হ্যাঁ, এখন তো জো বাইডেনের আগে কে ছিল? ডোনাল্ড ট্রাম্প। হ্যাঁ, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছে। ঠিক আছে, এটা না, এটা তো ইবোলা ভাইরাসের এগেইনস্ট ইউজ করা হয়েছে। এই হচ্ছে ইউজ করা হয়েছে রেমডেসিভির। ঠিক আছে, ম্যাফটিভিম্যাব, ওডেসিভিম্যাব এন্ড অ্যাটলটিভিম্যাব, দিস আর দ্য monoclonal antibody cocktail. এরপরে যে ড্রাগগুলো বলবো নামগুলো অন্তত জেনে রাখিস তাহলেই হবে। সেগুলো হচ্ছে কিছু ক্রনিক হেপাটাইটিস ভাইরাস ইনফেকশনে ইউজ করা হয়। একটা ক্রনিক হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন, আর এটা হচ্ছে ক্রনিক হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ইনফেকশন। ক্রনিক হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশনে যেটা ফার্স্ট ইউজ করা, দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারফেরন আলফা। ইন্টারফেরন আলফার আবার দুটো ভাগ আছে, ইন্টারফেরন আলফা 2A অ্যান্ড ইন্টারফেরন আলফা 2B। রিসেন্টলি যেটা ইউজ করে, দ্যাট ইজ দ্য পেগাইলেটেড ফর্ম, পলিইথিলিন গ্লাইকোলাইটেড ফর্ম। পলিইথিলিন গ্লাইকোলাইটেড ফর্ম কি হলো, ইউজ করলে কি, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ পেগাইলেটেড ফর্ম? পেগাইলেটেড ফর্ম, ইট ডিলেজ দ্য অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড ডিলেজ দ্য এক্সক্রিশন। ঠিক আছে, তাহলে একটা সাস্টেন লেভেল অনেকদিন ধরে মেনটেন হবে। ঠিক আছে, তাহলে প্লাজমাতে মেনটেন হবে। কোথায় ফর্ম হয়? হোস্ট সেলে ফর্ম হয় ইন রেসপন্স টু ভাইরাল ইনফেকশন হতে পারে, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আরএনএ এর এগেইনস্টে হতে পারে ফর্ম। কোথায় আর কোন সেলে ফর্ম হয়, কোন সেলে ইন্টারফেরন ফর্ম হয়? যেগুলো আমাদের ইমিউন সেলস রয়েছে, যেমন লিম্ফোসাইটস রয়েছে, ন্যাচারাল কিলার সেলস রয়েছে, ম্যাক্রোফাজ রয়েছে, দিস আর ফর্ম। অ্যান্ড কোন সাইটোকাইন্স এগুলোকে স্টিমুলেট করে? Interleukin 1, interleukin 2, TNF, T1 necrosis factor alpha, these are inducing the interferon formation. The interferon formation হলে কি করে? Interferon ultimately it acts via the JAK-STAT pathway, Janus associated kinase, and signal transduction. STAT means signal transduction and activation of the transcription. তাহলে certain protein synthesis induce করবে and certain protein synthesis inhibit করবে। Certain protein synthesis inhibitor মধ্যে induce এর মধ্যে কি করতে পারে? That inducing the synthesis of the 2,5-A synthetase, আর একটা হচ্ছে protein kinase. 2,5-A synthetase and protein kinase is induced by the interferons. ঠিক আছে, কোন সেলে ফর্ম হয় and কোথায় হয়? হেপাটাইটিস বি ভাইরাস and হেপাটাইটিস সি ভাইরাস দুটোর ক্ষেত্রেই these are used. ইন্টারফেরন আলফা 2A ইউজ করা হয়, and that is the used পেগাইলেটেড ফর্মটা ইউজ করা হয়, পলিইথিলিন গ্লাইকোলাইটেড ফর্মটা ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, এবার এর ক্ষেত্রে কমন সাইড এফেক্ট কি হতে পারে? মায়োলো সাপ্রেশন ইজ দ্য মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট। Myelosuppression is the most common side effect. তারপর না granulocytopenia, thrombocytopenia, these are the common. Other side effects এর মধ্যে কি থাকবে? Other side effects এর মধ্যে অটোইমিউন ইনফেকশন, অটোইমিউনিটি জেনারেট করতে পারে, থাইরয়েডাইটিস হতে পারে, হাইপোথাইরয়েডিজম, সিএনএস কিছু সাইড এফেক্টস হতে পারে। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে? নেফ্রাইটিস হতে পারে, নেফ্রোপ্যাথি হতে পারে, অ্যাজোটিমিয়া মানে ইনক্রিজ ইন দ্য ক্রিয়েটিনিন কনসেন্ট্রেশন, এইগুলো হতে পারে।
আর কি কি ড্রাগ ইউজ করা হয়? These are the other antiviral drugs that are used in the treatment of the chronic hepatitis B virus infection. তার মানে অ্যাডেফোবিড, দিট ইজ দ্য অ্যাডেনিন, এটা হচ্ছে অ্যাডেনিন নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ, ঠিক আছে, অ্যাডেনিন নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ। এন্টাকাভিড, দ্যাট ইজ দ্য গুয়ানোসিন নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ, ঠিক আছে, গুয়ানোসিন নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ। টেনোফোবিড, দ্যাট ইজ অ্যান নিউক্লিওটাইড, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অ্যান নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ, ঠিক আছে, টেনোফোবিড, দিট ইজ অ্যান নিউক্লিওটাইড অ্যানালগ। ল্যামিবুডিন, ল্যামিবুডিন হচ্ছে সাইটোসিন অ্যানালগ, সাইটোসিন নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ, সাইটোসিন নিউক্লিওসাইড অ্যানালগ। এগুলো আবার রেট্রোভাইরাসের সময় পড়ানো হবে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সাইটোসিন অ্যানালগ, তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাডেনিন, এটা হচ্ছে পিউরিন বেস, পিউরিন অ্যানালগ। দিস আর দ্য ড্রাগস। আর এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ইনফেকশন। অনলি ড্রাগের নামগুলো বলতে পারলেই হবে। দ্যাট ইজ, প্রথমে যেটা আসবে দ্যাট ইজ একটা যে রিবাভিরিন, ঠিক আছে, রিবাভিরিন, সোফোসবুফি রিবাভিরিন, এর লিখে দিচ্ছি আমি। সোফোসবুফিড, ফার্স্ট হচ্ছে সোফোসবুফিড, নামগুলো জাস্ট বলে দিচ্ছি, একটু নামগুলো মনে রাখতে পারলে না। সোফোসবুফিড হচ্ছে ইউরাসিল অ্যানালগ, ঠিক আছে, আরএনএইচসিভি হচ্ছে আরএনএ ভাইরাস, ইউরাসিল অ্যানালগ। তারপরে আসছে রিবাভিরিন, দ্যাট ইজ এ গুয়ানোসিন অ্যানালগ, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে লেডিপাসভির, লেডিপাসভির এই লেডিপাসভির, ডেক্লাটাসভির এন্ড ভেলপাটাসভির, দিস ইনহিবিটস দ্য নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন 5A, ঠিক আছে, নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন 5A। আর এটা হচ্ছে NH3 প্রোটিয়েজকে ইনহিবিট করে।
NH3 প্রোটিয়েজকে ইনহিবিট করে, ঠিক আছে, ভক্সিলাপ্রেভির। আর আরেকটা দুটো কম্বিনেশন ইউজ করা হয়, সেটা হচ্ছে গ্লেকাপ্রেভির অ্যান্ড পিব্রেন্টাসভির, দ্যাট ইজ এ কম্বিনেশন অফ NH3 অ্যান্ড NH5A, ঠিক আছে। প্রথমেরটা হচ্ছে NH3 অ্যান্ড পরেরটা হচ্ছে NH5A। আরেকটা হচ্ছে ড্রাজোপ্রেভির অ্যান্ড এলভাসভির, দ্যাট ইজ অলসো NH3 অ্যান্ড NH5A, নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন 3, দ্যাট ইজ দ্য প্রোটিয়েজ, আর এটা হচ্ছে নন স্ট্রাকচারাল প্রোটিন 5 এর কম্বিনেশনটা ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, ওকে। সো আর তার মধ্যে সিস্টোরদের মধ্যে অ্যাসকেরিসিস, টিনিয়া এগুলো খুব ভালো করে পড়তে হয়। ইন্টেস্টিনাল টিমাটয়েড ইজ এ লিটল বিট লেস ইম্পর্টেন্ট। থিওরি কোশ্চেনের থেকে প্র্যাকটিক্যালের কোশ্চেন্স বেশি আসে। প্র্যাকটিক্যালের কোশ্চেন্স কীরকম আসে, কারণ তোমাদের স্পটিং আসতে পারে, আর স্পটিংয়ে অনেকগুলো কোশ্চেন্স থাকবে। ফ্যাসিওলোসিস বুস্কি কামস অ্যাজ এ স্পেসিমেন, দিস থিং উইল বি ফ্যাসিওলোসিস বুস্কি পার্ট, এটা আবার আমরা প্র্যাকটিক্যালে পড়বো, রাইট? So first, what is trematodes? Trematodes are flukes. So we all know that helminths are divided in কটা পার্টে ভাগ করা হয় হেলমিন্থকে? নেমাটোড আর নিমাটোড, ঠিক আছে। এর মধ্যে আমরা আজকে কি পড়ছি? ট্রিমাটোড। ট্রিমাটোড আর ফ্লুকস। সিস্টোডসটা কি হচ্ছে? একদম সরু পাতলা সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রাকচার, বাট ট্রিমাটোডস আর আনসেগমেন্টেড লিফ লাইক অ্যান্ড flat worms. Based on the habitat of the trematodes, they are classified into 4 parts: intestinal flukes, blood flukes, and hepatic flukes and lung flukes. এখানে এই যে 4টে পয়েন্ট বললাম, দিস 4 points comes as a important MCQ, কারণ প্যারাগনিমাস লাংস ফ্লুক্স না, এখানে 4টে অপশন দিয়ে দেবে। So intestinal flukes, Fasciola buski, blood flukes, cystosoma. Then cystosoma দুটো পার্ট আছে, cystosoma mansoni and cystosoma japonicum and cystosoma hematobium. Hepatic flukes, Fasciola hepatica একটাই জানলে হবে, and lung flukes last is a Paragonymous westermani. নামগুলো একটু ভজঘট, বাট কিছু করার নেই, অল্প একটু মনে রাখলেই চলবে। Now trematodes exist in 3 morphological forms: adult worm, egg and larva. Adult worms are unsegmented and flattened dorsoventrally, but some have thick fleshy bodies. Eggs are the trematodes are oviparous, that means they lay eggs. And the larva form, most trematodes have 5 larva forms: mycardium, sporocyst, radia, sarcaria and metacercaria. This is how trematodes looks like. Leaf like structures. This is an adult Fasciola buski and this is a cystosoma. Now first is the trematodes. Trematodes এর মধ্যে কি আসছে? আমার cystosoma, organ affected, hematobium bladder cancer করে, so most organ affected is bladder. Mansoni and japonicum affected intestine. ব্যাস এইটুকুনি জানলেই হবে, আর বেশি কিছু এখানে জানতে হবে না। Then Fasciola buski, organ involvement intestine, Fasciola hepatica, organ affected liver, definitive host is man and intermediate host is first. দুটো পার্টে আছে, একটা হচ্ছে স্নেলে ওদের একটা লাইফ সাইকেল চলে, অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট তাদের চলে অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্টস, অ্যান্ড লাস্ট ইজ আ প্যারাগনিমাস স্পিসিস, যেটা হচ্ছে এফেক্ট করে কোথায়? লাং। সো দিস পার্ট মানে কোথায় কোনটা এফেক্ট করে এইগুলো কিন্তু তোদের এমসিকিউ পার্টে আসে। যেমন প্যারাগনিমাস কোথায় এফেক্ট করে? লাং। Fasciola hepatica লিভার, সিস্টো কে ব্লাডার ক্যান্সার করে? সিস্টোসোমা হিমাটোবিয়াম। সো দিস পার্ট উইল কাম এজ এ এমসিকিউ। Treatments of the trematode infections, praziquintal is a drug of choice for all the trematode infections. Now schistosomiasis. Schistosomiasis is the most devastating tropical parasite disease after the malaria, affecting more than 200 million people residing in rural and agriculture area, known as also blood flukes, as they live in the vascular system of our vertebral hosts. The most important schistosomiasis are Schistosomia mansoni and Schistosomia japonicum.
resides in the mesenteric venous plexus of gut, মানে তারা ভাস্কুলার স্ট্রাকচারে থাকতে পছন্দ করে, and they cause the GI symptoms include dysentery. এখন dysentery তোদের যদি ল্যাব ডায়াগনোসিস আসে, the patient presented with a blood mixed stool, তাহলে কিন্তু আমাদের সিস্টোসোমিয়াসিসও একটা কিন্তু ডিসেন্ট্রির ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে আসবে। নেক্সট, সিস্টোসোমিয়া হিমাটোবিয়াম। সিস্টোসোমিয়া হিমাটোবিয়াম ফাউন্ড ইন আফ্রিকা, resides in venous plexus of bladder and cause the urinary schistosomiasis and carcinoma of bladder. তাহলে সিস্টোসোমিয়া ম্যানসোনাই আর জাপানিকাম কি করছে? ইন্টেস্টিনাল manifestations like dysentery, and Schistosoma hematobium causes mainly genitourinary system, specifically carcinoma of bladder. And how we will diagnose? Then all we know that the diagnosis of the parasitology based upon the stool microscopy, specifically seeing the trophozoites and eggs. So these are the various Schistosoma eggs. This is a hematobium, this is a mansoni, and this is a japonicum. And what are the clinical manifestations of the schistosomiasis? They are in 3 stages: sarcarial dermatitis, acute schistosomiasis, that is called Katayama syndrome, and the chronic schistosomiasis. Stool microscopy. In acute cases, egg can be detected in stool by the microscopy. In chronic cases with low worm burden, in acute cases, eggs can be detected in stool by microscopy. In chronic cases with low worm burden, the number of the eggs excreted is less. And the following ways can be employed to increase the sensitivity. কি ভাবে আমরা এগের নাম্বারস বাড়াতে পারি? The multiple stool specimens should be examined. Stool concentration techniques. Stool concentration techniques can come in exams in various types. অনেক বার এসছে। What are the different stool concentration technique? And the quantifications of the eggs in stool specimen by catothic. And what are the other methods? Pathological demonstrations of the lateral spined egg in biopsy material from rectal mucosa and confirms the diagnosis of the schistosomiasis. As we all know, it infects in our intestinal venous plexus. So সেখান থেকে যদি আমরা if we take out a biopsy, we can demonstrate schistosomiasis. Egg cell of Schistosomia mansoni is acid fast and can be stained by modified Zn stain. Here also comes modified Zn stain. তাহলে আমাদের modified Zn stain এর একটা লম্বা লিস্ট আছে। তো Schistosomia egg comes also as a modified acid fast stain. Antigen detection stains. Antigen can be detected by ELISA and also dipstick method. Antibody are less useful because they cross react with other helminthes infections, become positive slowly and remain positive even after the successful treatment. So antibody detection is not very useful. Praziquintal. The drug of choice is a praziquintal, and what are the doses? 20 mg per kg per dose. Prevention. Proper disposals of the human excreta, eradications of the snail by using molluscides with as a metal salts, metaldehyde, and the methiocarb and the acetylcholine esterase inhibitors. So because we all know that the intermediate host is a snail. Now Schistosomia japonicum, the most pathogenesis species among the Schistosomiasis. It is the only schistosome species that shows zoonotic transmission. Now Schistosomia pathogenesis japonicum ki hoy, the almost similar to that caused by Schistosomia mansoni. However, the disease is more severe because of the higher egg productions and the smaller size of the eggs. The manifestations are sarcarial dermatitis, Katayama fever, intestinal and hepatosplenic disease. The left lobe liver, these are the all are red কেন? এইগুলোর প্রত্যেকটা এমসিকিউ আসে। ইটস আ হাই এল টপিক আর কি, এখান থেকে প্রচুর এমসিকিউ আসে। Left lobe liver is the most common site of involved. Cerebral schistosomiasis. CNS involvement is the most marked infection with Schistosomia japonicum than other schistosomes. Involves brain causing acute encephalitis
and the carcinoma, both colorectal carcinoma and the liver carcinoma reported from the people of China and Japan. And the praziquantel is the drug of choice. Elimination of the schistosomiasis. WHO is currently moving towards the elimination of schistosomiasis as a public health problem in Africa by 2020 and the globally 2025. They may be achieved through the treatment of the cases using praziquantel to prevent morbidity in later life and also through the mass drug administration in some places. So this is all about schistosomiasis, and the last was fasciolopsis. Fasciolopsis কিন্তু আমাদের স্পেসিমেন হিসাবে আছে। সো fasciolopsis কিন্তু practically important. What is fasciolopsis? Is the infections of the intestinal fluke. Fasciolopsis buschii, also known as giant intestinal fluke. নামটা বেশ ইন্টারেস্টিং। The largest and the most common intestinal fluke infecting the man. Fasciolopsis buschii mainly is endemic in Southern Asia countries such as India, China, Pakistan, Bangladesh, Thailand and the Malaysia. In India, most of the cases have been reported from the eastern Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam and Maharashtra. Life cycle of the Fasciolopsis buschii is similar other nematodes except schistosoma. এদের লাইফ সাইকেল অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, তাই আমি ডিটেলিং এ যাচ্ছি না। যেমন ম্যালেরিয়া লাইফ সাইকেল আর ফাইলেরিয়া লাইফ সাইকেল যতটা ইম্পর্টেন্ট, এদের কিন্তু লাইফ সাইকেল অতটাও ইম্পর্টেন্ট নয়। Host, it has one of the definitive hosts is a pig or man, and the other two intermediate hosts, first is a snail and second is a aquatic plant. Modes of transmissions: humans acquire infections by eating the contaminated water plants carrying the infective form and the Metacercaria larva. Now the pathogenesis. The main pathogenesis is due to the traumatic and obstructive damage of the intestine. We know it is a intestinal pathogen, right? And it is such a big form, leaf-like form, such a big form. নিয়ে ও কি করছে? intestinal obstructions করছে। Light infections may be as asymptomatic or its attachment of the intestinal mucosa leads to local inflammations, ulcerations with mucosa and blood in stool. And severe infections, there may be a partial obstructions of the intestinal tract. And obviously, if a pathogen resides in intestine, there will be what? There will be malabsorptions and the protein losing enteropathy seen in profuse yellowish green stool. Marked eosinophilia. Any parasitic infection can increase in the eosinophils. Any parasitic infections. The marked eosinophilia and leukocytosis are commonly observed. Now, detections is a large number of the operculated eggs in the stool. A sample probable diagnosis of the Fasciolopsis buschii. The main features is the eggs are large, operculated and the bile stain morphologically similar to the eggs of Fasciola hepatica. Now the laboratory diagnosis. Sedimentation methods. The recommended for stool concentrations when the worm load is less, and the definitive diagnosis done only after the identifications of the adult worm. So these are the adult worm. This is a egg of saline mound of the Fasciolopsis buschii. What is the treatment? The same treatment is a praziquantel, the drug of choice. All the drug of choice of the nematode infections is a praziquantel. So that's it. End here. So basically, nematode কিন্তু তোমাদের থিওরির জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। As we all know that আমাদের প্রায় ক্লাসেস ম্যাক্সিমাম হয়ে গেছে, তো এই ক্লাসগুলো রাখা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ওভারঅল আইডিয়ার জন্য। এখান থেকে মেন যেটা পড়তে হবে সেটা Fasciolopsis buschii, কারণ যদি স্পেসিমেন থাকে তাহলে ওখানে তোমাকে এই Fasciolopsis buschii কোশ্চেন্সগুলো কিন্তু অ্যাটাচ করা হবে। What is the definitive host? What are the intermediate hosts? What are the clinical manifestations of the Fasciolopsis buschii? That's it.